12th member of two teams. 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3ರ ಎರಡನೇ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ವರ್ಸಸ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಜಯವನ್ನು ಏಕಮಾತ್ರ ತಂಡ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಶ್ರೀ11 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈರ್ಗೆ ಟಾಪರ್ ಆಗಿ ಲಗ್ಗಿಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಒಂದು ತಂಡ ಸಚಿನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿಯ ಒಂದು ತಂಡ ನಿನ್ನೆ ಸತತ 3 ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತು. ಯಶ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಹುಶಃ ಯಶಸ್ವೇ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ 3-3 ಬೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇವಾಗಲೇ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಯಾರು ನಾಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ತಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ 3ನೇ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ತಂಡ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಈ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಹುಮಾನಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅನಿಲ್ ಒಂದೆಡೆ, ಜಾನಿ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ. ಮೊದಲ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಜಾನಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ನನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. $1 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದಂತ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಈ ಹಂತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2021 ಸರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಜಾನಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಾರಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಳಸ ಹೊಡೆತ ಲಾಕ್ಷ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಓಟ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 1 for ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈ ಬಾರಿ. ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಸೆತ, ತೀರಾ ಒಂದು ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಎಸೆತ, ವೇಗದ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಲೋವರ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಕಂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಒಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಆಗದತ್ತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಮೊದಲ 3 ಚೆಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ಮೊತ್ತ 1 ಓಟಗಳು. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ತೀರಾ ಸ್ಲೋವರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ನಡುವಣ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೊಡೆತ ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು
ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್. ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನಗತ್ಯ ಓಟ ಕಾಣುವ ಒಂದು ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಜಾನಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಔಟ್. 1 for 1. ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜಗದೀಶ್ ಕಾರ್ವ್ಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಬಹಳ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇವರೇ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಈ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸತನಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕುಣಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮದನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಂದ ನಂತರ ಬಾಕಿಯವರಿಗೆ ಕುಣಿಯೋದೊಂದು ಚಾಟ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕವರ್ಸ್, ಮಿಡ್ ಆಫ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್, ಲೆಗ್ ಸ್ಲಿಪ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಗ್ಗ ಅನಿಲ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿಗೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತವರ್ತ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಡುವಣ. ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಾಪ್ ಅನ್ನ ಮೂಡಿಸುವಂತ ಅನಿಲ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮೊದಲ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಡುವಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ಮೊತ್ತ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓಟಗಳು ಮೊದಲ ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ಜಗ್ಗ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಸರು ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ತಮರಿತ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಅನಿಲ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಜಾನಿ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ 2ನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ 2 ಚೆಂಡುಗಳಿಗಾಗಲೇ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡರಿಗಳು ಕೂಡ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 for 1 ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಜಗ್ಗ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನತ್ತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಡೆತ ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಅಭಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 10 for 1 ಬೆಳಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 40 ತಂಡ ಮೊತ್ತ 12, ಅದು 6 ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. 12 ಓಟಗಳು. ಮತ್ತೆ ಜಗ್ಗ ಈ ಬಾರಿಯ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ. ಇಮ್ರಾನ್
ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡು ಒಟ್ಟುಗಳು ಮೂರನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಕೂಡ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಮೂರು ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ಮೊತ್ತ 15 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 15 for 1. ಜಗ್ಗ ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಓಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. 5ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಗ್ಗ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾರ್ಕರ್ ಡೆಲಿವರಿ ತಡೆ ಎಸೆತ ಒಂದಷ್ಟು ಅನಿಲ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಜಗ್ಗ ಓಟ್ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 15ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ 15ಕ್ಕೆ 1. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆ ಒಂದೆಸ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜಗ್ಗ ಈ ತನ್ಮದ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಆಟವನ್ನ ಅನಿಲ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 15ಕ್ಕೆ 1 ಬದಲಿ ಆಟಗಾರರ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಜಗ್ಗ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬೆಂಗ್ರೆಯ ಪರವಾಗಿ. ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಋತುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 10 ಮತ್ತು 11 ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಮೊಗವೀರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಜಮಾಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಡೀತದೆ. ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮೊಗವೀರ ತಂಡಗಳು 12 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏಪ್ರಿಲ್ 9ರಿಂದ 11 ಯಜಮಾಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಾರಿಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳ 15ಕ್ಕೆ 1 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 16 ಓಟುಗಳು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 16 ಓಟುಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 16 for 1. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಟ್ಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 17 ಓಟುಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ವರ್ಸಸ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಅನಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 2ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನ ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಆಟಗಾರರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ
19 ಫಾರ್ 1. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆದಂತ ಚೆಂಡು ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಇಮ್ರಾನ್ ನಿಬಾರಿ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ್ರು. 19-2 ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ತಂಡ. ಇಮ್ರಾನ್ ಕೂಡ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ. ಮೊದಲಾಗಿ ಜಾನಿ ಕೂಡ ರನ್ಔಟ್ ಆದ್ರು. ಇವಾಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ತಾನೇ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 19ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ. ಇವಾಗ ಯುವ ಆಟಗಾರ ವಿರಾಜ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಹಂತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಯಾರ್ಕರ್ಲೆಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಹತ್ತ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಓಟದ ಪೂರೈಕೆ ಕೂಡ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 20 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಪ್ರಮುಖ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಕೋರ್ 20 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. $19 for 2. 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 45ರಿಂದ 50 ಓಟಗಳು ಬಂದರೆ ಘನತೆಯ ಮೊತ್ತ. 55ರಿಂದ 60 ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತ. ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಈಗ ತಲುಪ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ತಂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಸ ಬೌಲರ್ನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಭಾರತಿ ಬಾರಿ. ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೆ 2. ಇನ್ನು 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಆದಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭರತ್ ವಿರಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಕೂಡ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಿಲ್ ಒಂದೆಡೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ಪರವಾಗಿ. ತನ್ನದೇ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ ಅನಿಲ್ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 22. 2ನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಗುಡ್ ಲೈನ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ಮೊತ್ತ 22ಕ್ಕೆ 2. ಇದಲ್ಲದೆ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ವಿರಾಜಿ ಬಾರಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 22ಕ್ಕೆ 3. ನಮಗೆ ಆಟಗಾರರೇ ಒಂದಷ್ಟು ಇವಾಗ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಗೆ. ವಿರಾಜ್ ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದ ಆಟಗಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೋರ್ವ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ ದೀಪಕ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಭರತ್ ಅನಿಲ್ಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥನೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡಿ ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವುದರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನಿಲ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳ್ತಾ
ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಅನಿಲ್ ಕೂಡ ಭಾರತ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 22-4 ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ಮೊತ್ತ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ರು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ತಾರೆ. 22-4 ಕೇವಲ ಅನಿಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ತಂಡ ಇವಾಗ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕ್ತಾ ಇದೆ. 22-4 ಭಾರತ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೂಡ ಇದು. ಮತ್ತೆ ಭಾರತ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಮರಿತ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಒಂದೋಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 23 ಓಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ 4 ಓವರ್ಗಳ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾ ಋತುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 24, 25 ಮತ್ತು 26 ಚೊಕ್ಕಸಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಂಗ 11 ಕಪ್ ನಡೀತದೆ. 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ರಂಗ 11 ಟ್ರೋಫಿ. ಮೇ ತಿಂಗಳ 15, 16 ಮತ್ತು 17 ಟೀಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ ಮಲ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಟೀಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ ನಡೀತದೆ. 10 ತಂಡಗಳು 20ಕ್ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ನಡೆಸುವ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಉಡುಪಿಯ ತಂಡ. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಲರ್ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾರಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಹಲೋ, ಮತ್ತೆ ಶಿವರಾಮ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪಕ್ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 24 ಓಟಗಳು. ಹಲೋ, ಮತ್ತೆ ಶಿವರಾಮ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಡೀಪ್ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದತ್ತ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 25 ಓಟಗಳು. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸೋಮರತೆ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 26 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಕ್ಕೆ 4 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಕೊನೆ ಒಂದೆಸ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ಮೊತ್ತ 28ಕ್ಕೆ 4. ಶಿವರಾಮ ಈ ಬಾರಿ ಸಂದ ಚೆಂಡು, ಈ ಬಾರಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 30ಕ್ಕೆ 4.
ಇನ್ನು ಕೊನೆ ಒಂದು ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂವತ್ತರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 4 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ದಿನದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬರಬೇಕು. ಈ ಓವರ್ಗೆ 6 ಓವರ್ಗಳು ಮುಗಿತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಕೊನೆ ಓವರ್ ಭರತ್ ಅನ್ನ ಕಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ 30 ಎಸೆತ 30 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ ಬೌಲರ್ ಹೆಸರೇನು? ಜಗ್ಗ ಪ್ರೀತಮ್ಮ. ಸರಿ, ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಹೊಡೆತ ಒಂದೋಟ ಮಾತ್ರ ಲಾಂಗ್ ಅನುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 31. ಪ್ರೀತಮ್ಮ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 31 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 4. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ LBW ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮೂಲಕ 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉಳ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ. 31ಕ್ಕೆ 5. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 31ಕ್ಕೆ 5. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ದೀಪಕ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶುಭಂ ಹಲೋ. ಇದರ ಒಂದು ಓಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಇದು ಲೆಗ್ ಬೈ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 32. 5 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೋದರೆ ಆಘಾತ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್. ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಒಂದೊಳಚೂರ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2ನೇ ಓಟ ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 2 ಓಟಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 34 ಓಟಗಳು ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 34. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಮ್ ಸಂದ ಚೆಂಡು
ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮೊದಲಾಗಿ 2 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 36ಕ್ಕೆ 6 ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ 37 ಓಟಗಳ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 36 ಎಸೆತ, ಟಾರ್ಗೆಟ್ 37. Hello. I request the captain of the team, North Star, Mr. Sanjay, to please report to the commentary box for the toss. The captain of Karavali is waiting out for you. Sanju. So coming back to the second innings, Pragathi Sports Club Day 2, Bengare Premier League Season 3, the opening game of the day played between the team Bengare Strikers versus the team Bengare. After winning the toss, the team Bengare Strikers decided to feed first and asking Bengare to bat first. They just managed to score 36 in allowed 6 overs, giving a target of 37 to be chased. So this is a do or die game for the team Bengare Strikers. If they need to stay alive in this tournament, they need to win this game. So on the other end, let's see how the bowlers of the team Bengare will come out. Can they defend the target of 37 in 6 overs? The opening bowler will be none other than Viraj, will be starting the proceeding. I request the captain of the team North Star. So we have so here comes Viraj, right up over the wicket, bowling to Preetham, playing to the point region, and there is a chance for an out at the end. The batsman on the non-strikers and is well in this batting crease. So with that, Preetham gets off the mark, and the team Bengare Strikers opens their record with a single. So we have changed the batting lineup for the team Bengare Strikers. Normally we see Abhi opening the proceeding, but this time there is a change in the batting lineup. Adarsh has been promoted as the top of the order, and he gets off the mark with a single towards the mid-on region. So the first 2 balls, 2 runs have been conceded. Both the batsmen are off the mark. The first 2 overs of the power play, can they utilize to score some quick runs? Because it is just a ball-to-ball game, but still the game is on. And this time giving room towards the offside region, ball racing towards the boundary. Can it be the first boundary coming on the day? But at the end, it's been cut down by the captain of the team, Bengare, with that 2 runs added to the total of Preetham, and he is playing on 3 runs, and the team total is on 4.
So the first free ball, 4 runs have been conceded. This time going for the pattern sweep. There was an appeal. Umpire. So we have a toss happening here on the dugout between the team Karavali and the team North Star. So this time, once again, there is a chance of a run out if it was a direct hit. Pratham would have been walking out in the pavilion. This is a risky single taken out in the middle. He needs to be there till the end because this is an important game for Bengare strikers. If they need to win this game, they just need to play a sensible cricket because if they want to be alive in this tournament, this is an important game for them. This time playing towards the onside region, missing it completely, but at the end he has to walk back to the pavilion. Wanted to play towards the onside region, getting it inside it, straight catch taken by the wicketkeeper. That's a breakthrough for the team. Brahmari wanted at the end. The breakthrough is given by none other than Viraj. That's the first wicket fallen at the over number 1 of the final ball. So over number 1 coming to an end. The team score is on 5 on the board for the loss of 1 wicket. So I request the batsman of the Bengare strikers to enter the field immediately. So we have the new batsman is none other than Nizar walking out in the middle. He'll be joining Pritham. Still the game is on for both the team. 30 balls, 32 runs needed. It's just a ball-to-ball game, but we have seen in the most of the cricketing game, a low total can be defendable. It's quite tougher for the opposite side to chase the target. The team will always have an intention that, okay, the target is ball-to-ball. We can go and play a sensible cricket because the batsman needs to just take the pressure out of their mind. Just play a normal cricketing game. And that will get a victory for their team. So change the bowling end. We have Anil will be bowling the second over for his side. So I've seen Viraj getting a breakthrough for his side in the final ball of the over number 1 of the power play. So Anil will be bowling the second over for his side, and this will be the crucial one of this innings because it is the last 6 balls of the power play. So the next match is also another excited one between the team North Star and Karavali. Both the teams have played their 2 games. North Star are currently in the second in the points table at 3 points. This time played towards the long on and the long off region, but the result is the maximum towards the long off region. That's the first 6 coming in the innings of the team Bengare strikers under the bat of Pritham. Look at the way how he has timed it. They have just flicked it towards the long off region and the wind has carried the ball over to the fence for a maximum. What a hit. It did not that's just a normal flick. No power has been introduced, but still the ball has cleared the long off for a maximum, and the pressure back into the bowling end. Anil in the very first ball, a 6 has been hammered by Pritham. So another 5 ball, can we see another big hits coming in the bat of Pritham to get the total reduced from 37. So Anil, second time, Pritham the man. This time outside the leg stick, there is no hesitation for Dixit to call it as a wide. That's the first extra coming, the bowling of the team Brahmari. They were one of the quality side, but in the very first game of the day, this time played toward the squalid region, and the result is another maximum. So 2 back-to-back 6s coming in the bat of Pritham. What a hit. He has just flicked the ball slightly outside the off stick, played it towards the between the mid-wicket and squalid region. And what a hit. Pressure back into the bowling end for Anil. And this time, once again, wanted to play the same shot, could not time it, but 2 fielders behind it at the end. The ball landing safely where there is no fielder has been set. An expensive over so far bowled by Anil. Already 15 runs conceded in this over with the help of 2 big 6s
and a double and a wide, and the team total has jumped straight away to 20 on the board. This is the over number 2 in progress, and now the equation has been reduced for the team of Bengare Strikers. They just need another 17 more runs. They have 9 more wickets in hand. There are plenty of overs left. So still another couple of deliveries left in this over. This time going for the reverse sweep. Played toward the wider of the extra coverage, and definitely the batsman will cross for another 2 runs. So another 2 more runs adding to the team total, jumping up to 22 on the board. The first over, which was been bowled by Viraj, conceding just 5 runs. Second over, an expensive over. This time still the result is another maximum, and that's a 1 bounce over to the boundary up toward the longer region. What a over, an expensive over I can say so far in this tournament. We have seen 3 sixes has been hit in 1 over, but now if you see that in 5 deliveries we have seen 2 sixes, 1 boundary, 2 doubles and a wide. 21 runs coming in this over. Still we have 1 left to complete the most expensive over in the tournament. So still coming back on this second over. What an expensive over bowled by Anil. 21 runs. Still we have 1 more ball left in this over, and this time going for the reverse sweep. Missing it completely. So with that, the over number 2 coming to an end. So after the completion of 2 overs, so the score is on 26 on the board for the loss of 1 wicket. In allowed another 4 overs. They just need another 11 more runs for the team Bengare Strikers. It's a one thing for the team Bengare Strikers. They just need to finish the game quite quickly, because that will increase their net run rate at the end of the game. So Viraj coming back to ball the second over of his spell. This is the most important game for the team Bengare Strikers. They just need to win this game, and still they have another 2 more games left after this. If they finish this quite earlier, that will keep their run rate increasing in the points table. So still I'm waiting for the captain of Karavali Warriors, Mr. Chetan, to let us know your decision. Would you like to bat or bowl? This time played wider towards the point region. Sensible batting by Nazir. Taking a single, giving a strike back to Preetham. Ran in from hitting a couple of sixes on the boundary in the last over. This time going for the reverse sweep. It was a slow one bowled by Viraj. You have seen the batsman going for the reverse sweep earlier at the end, just changing his line and bowling a slightly slower wider towards the offside, and the batsman missing it completely. It's not so easy to attack Viraj. He is a clever cricketer. He just tried to this time slider wider towards the leg strip, and this could be a boundary in the form of a wide, and that is the first ever extra ball bowled by Viraj, and that the ball has been raised toward the boundary up. There has been 5 runs and been allowed. It's a gifted 5 runs given to the team Bengare Strikers. They don't mind how the runs comes for their team, because each and every runs which has been scored either in the bat or either in these kind of ways which will boost them closer to the victory. So Viraj once again now bowling to Preetham. This time completely missing it, and the ball hitting the off stick. And that's a wicket once again fallen for the team Bengare Strikers.
So coming back, and this time the very first ball, Abi wanted to play towards the mid-wicket region at the end of the ball, racing straight towards the long-on region. So that's another wicket. So two back-to-back wickets fallen for the team. Bengare strikers, the captain, wanted to finish the game quite early, but at the end, walking back to the pavilion with a golden duck. So Viraj picking two back-to-back wickets, but definitely this is too late for the team, Brahmari, because now the question is just that they need another 5 more runs for the team of Bengare strikers to open their account in this tournament. So the new batsman, Karthik, walking out in the middle. And the final ball played towards the onside region. Well, the batsman crossed for the second run. There was a slightly misfield at the end. Karthik is quite quick enough. So there are 2 runs. The score is on. So after the... So after the completion of 3 overs, the score is on 34 for 3. In remaining 3 overs, they need another 3 more runs with the equation of just 1 run per over. So let's see who's going to bowl the 4th over, and the ball has been handed over to none other than Santu will be bowling the 4th over. So can we see Karthik finishing the game with the maximum, or can we see some wickets falling in this over? Because apart from Viraj, Anil was the most expensive bowler in this game. Santosh coming right arm round the wicket. So the next match is played between the team Karauli Warriors and the team North Star. So I request the captain of Karauli Warriors, Mr. Chaitan, to let us know your decision. Would you like to bat or bowl? And that's a wicket in the form of a run out. A risky single taken. At the end, Karthik has to walk back to the pavilion. So still 3 more runs needed. So we have a new batsman, Manish, on the non-strikers end. So Santu second time, this time slightly outside the leg stick. And the result is in the form of a wide. So now the question is just another 2 more runs needed for the team. Bengre strikers in the last 2 games. They were totally disappointed after losing 2 back-to-back games. But this is a new day, fresh day. They have come back strongly, defending. A target of 37 had to be chased. This time played toward the final region. At the end, a single taken quite comfortable. There was a directed at the end. Manish is quite quicker at his batting crease. So with that, the match has been tied for the team, Bengare strikers. And now we can see a couple of smiling faces on the dugout of the team, Bengare strikers, because they are going to open their account of 2 points. So can we see Manish clearing with a big hit, and this time played wide toward the extra cover region. The ball could race to the boundary. What a way to get off the mark, and that's a boundary to finish the innings. So with that, the Bengare strikers have opened their 2 points with that boundary, and definitely this would be a disappointing match for the team Brahmari.
So coming back to the first game between the team Bengare Strikers and Bengare, the first match of the day. And the man of the match is none than Preetham of Bengare Strikers. Congratulations, Preetham. You will be collecting your man of the match reward at the end of the day. Not right now. So congratulations, Preetham, for playing an excellent knock for his side. So next match, still I'm waiting for the team Karavali Warriors to let us know your decision. So they have decided to bat first. So I request... I request the fielders of North Star, the two batsmen to be ready because the captain of Karavali Warriors have elected to field first. So I request the two openers to be ready. We have the fielders of the team Karavali Warriors entering into the field. ಹಲೋ ಹಲೋ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ ಆಡುವ ಎಲ್ಲ ತಂಡಗಳಿಗೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಈ ಆಟಗಾರರು ಯಾರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಡುವ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಸೂಚನೆ, ತಂಡದ ಓನರ್ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಾಗ. ಬಾಕಿ ಉಳಿದವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಡುವ ಎಲ್ಲ 6 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರು ಟೀಮ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾ ಓನರ್ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬಂದು ಸಂಘಟಕರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇವಾಗ ಕರಾವಳಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಾಲ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಶಶಾಂಕ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದಾಟ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ. ಡಗೌಟ್ ಬರಬೇಕು. ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನೀವು ಡಗೌಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎರಡು ತಂಡಗಳ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆಡುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳು ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಡಗೌಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Yes, now the match between Karavali Warriors and North Star Cricketers. It's the second match of the day. So Karavali Warriors have won the toss and elected to field first. So I request the players of both the teams to please take the field as soon as possible. This is the second match of the day of Pragathi Sports Club presents Bengre League 2021. And I also request the 12th man of both the teams. ಪೂರ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಂದ ಕೋಡೋರಿ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ ಜಾನಿ ಆಯ್ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ ಜಾನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಾನಿ ಟೀಮೇಟ್ ಬುಕ್ ಕಡೆ ಸಂತೋಷ ಸ್ಕೋರ್ ಪೂರ ಸಂತೋಷ ಜಾನಿ I request officials, please start the match as soon as possible. The second match of the day between North Star Cricketers and Karavali Warriors of this big tournament happening in this beautiful venue, Bengre Premier League 2021. Karavali Warriors have won the toss and elected to field first. I think the players of Karavali Warriors are all set. I request the batsmen of North Star Cricketers, please come up to the field.
It's Harish and Gaurav to start the proceedings for North Star cricketers. Harish and Gaurav. Harish at the striker's end, Gaurav at the non-striker's end. And it's again Gaurav to start the proceedings for Karavali Warriors. It's Gaurav to Harish. The second match of the day between North Star cricketers and Karavali Warriors. ಹರೀಶರ್ನ ಏಳು ನಂಬರ್ ಅದು It's Gaurav to hit the deck. Yes, with all set to play the second match of the day. It's Gaurav Bengre to Harish at the striker's end. ಗಲ್ಮಠದ ಹರೀಶ್ It's Gaurav to Harish, the first ball of this innings. Well bowled, well defended by Mr. Harish. A good line delivery, completely no answer by the batsman there, just a defense. That's a good way to start the innings by Mr. Gaurav for Karavali Warriors. A dotted delivery. It is the second match of the day. Gaurav to Harish for the second time. Beautiful ball, again a single over the covers region. The batsmen are comfortable enough to just take a single there, well fielded by the fielder there, so just a single considered. The scoreboard has started ticking, 2 balls up, 1 on the board for North Star cricketers. Now it's Gaurav at the striker's end, Gaurav to Gaurav. Well bowled, and it's just a single again. So 2 on the board now. A Yorkerland delivery, well batted by the batsman Mr. Gaurav, just for a single. So the scoreboard has started ticking in a very gentle manner there. 1 run up a ball, they're scoring 3 balls up, 2 on the board. Well played again at the power play. Straight to the hands of the fielder at Middlewood region. So for just a single, 3 on the board now. Gaurav back to strike. Power play is on. So just 2 fielders out of the circle. Gaurav at the striker's end now. And it's a wicket. And it's a wicket. Gaurav walks back and Gaurav strikes. It's a first breakthrough for Karavali Warriors in form of a leg before. So umpire is interested and it's a wicket for Mr. Gaurav. It's the first breakthrough for Karavali Warriors. For the loss of 1 wicket, they have scored 3 on the board after the completion of 5 legal deliveries of the first over. Last 1 legal delivery remaining in the first over of this innings. It's Nishit, the new man in place of Gaurav for North Star cricketers.
The last one legal delivery remaining in the first over. Gaurav. And it's Nishit at the striker's end to face the last legal delivery of the first over. Trying to scoop it, but big appeal coming out from the fielders, keeper as well. But the umpires are not interested, so it's a dotted delivery. After the completion of first over, the score is 3 on the board for the loss of 1 big wicket in the name of Gaurav. It's Yash to bowl the second over for Karavali Warriors in place of Gaurav. It's Yash to bowl the second over. Harish at the strikers and Yash is the bowler to bowl the second over. Short and delivery, chance of a catch, and keeper takes it. It's a second wicket for Karavali Warriors. Harish walks back. It's a wicket there, so Harish walks back. A second wicket down for North Star cricketers, and Yash strikes in the very first ball of the second over. So I think the North Star cricketers are struggling slightly there. Just 3 on the board, and then they have lost 2 big wickets. The new man in is Mr. Manoj in place of Harish for North Star cricketers there. 3 on the board for the loss of 2 big wickets. I think they need some good partnership to build a great score, a competitive score at the end of 6 overs. It's a Nishit at the striker's end now to face Yash for the second time in the second over. Certain fielding changes are happening from the captain and the keeper's end. The square leg region, the fielder is coming to the square leg region and mid-wicket region there. A short line delivery, and it's wide. It's a wide signal by the umpire. So a gifted run from the bowler after striking in the very first ball. I think he has given a wide in the second legal delivery. So 4 on the board for the loss of 2 big wickets. It's again a brilliant delivery. A brilliant delivery by Mr. Yash. The batsman having no answers. Completely beaten. A dotted delivery. So 1.2 overs up. Score is still at 4 on the board. Again a beautiful delivery. Wonderful bowling by Mr. Yash. Great length, a great line, the batsman having no answers, completely beaten. A good line delivery by Mr. Yash. Nishit. ಅದತ್ತು ಬಾಲ್ ರನ್ ಅಪ್ ದೇತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಂದು వచ్చింది ಅದೇ Chance of a catch, appeal from yes. It's a wicket. It's a wicket, LBW. Leg before, the batsman has to walk back. Umpire's decision will be final. So it's a third breakthrough for Karavali Warriors. I think North Star cricketers' batsmen are struggling.
They have already lost 3 wickets just for 4 runs after the completion of 1.4 overs. The score is 4 for the loss of 3. North Star cricketers are definitely struggling. They need some good partnership. They need some good big hits to get a big total or a competitive total at the end of 6 overs. Now their situation is just 4 on the board. After the completion of 1.4 overs for the loss of 3 big wickets. Now it's Yash for the 5th time to well defended. It's a chance of a single. Yes, it's just a single. Deepak takes a single. So 5 on the board now. Last one legal delivery remaining in the second over of Mr. Yash. It's Nishit at the striker's end now. It's a dotted delivery. So after the completion of 2 overs, the score is 5 on the board for the loss of 3 big wickets. I think Karavali Warriors have definitely bowled well, brilliantly in the first 2 overs. They are in a very comfortable position. So far, so good for the team. After the completion of 2 overs, they have just conceded 5 runs by taking 3 big wickets. So I think North Star cricketers have to kick-start well to get some big total, to put up a big total and defend it against Karavali Warriors. Let's wait and see who will dominate this innings. It's Neetu to bowl the 3rd over for Karavali Warriors in place of Yash. Neetu to Deepak. Certain field changes are happening there. Covers is coming up there. Deep square leg region, covers and long on as well. The covers is moving to long off there. Long on, long off, square leg. Certain field changes are happening. It's a white. It's a white signal by the umpire. A gifted way of giving runs to the batsman there by Mr. Neetu. Well bowled by Neetu again. Straight in the hands of the fielder at the short mid-wicket region. It's a dotted delivery. Field changes are still happening. Short ball again, straight down to the fielder at short mid-wicket region, but there was a chance of a run out, but the batsmen are completely on the crease, into the crease there, so 7 on the board. Neetu, the batsman trying to take some cheeky singles there to the point region. Just a single there. So 8 on the board. 2.3 overs up. 8 on the board. Neetu for the 4th time. 3 more to go in the 3rd over. Trying to switch it. A big appeal. A big appeal coming up from the keeper. And the fielders, but the batsman is not. The umpires are not interested in the appeal. So it's a dotted delivery.
Great hit over the long on region, and it's a sixer. Maximum. The batsman connects it well over the mid-wicket region there for Maximum. So these kind of shots, these kind of big hits are very, very important for North Star cricketers in the coming overs to put up a big total there. So now the score is just 14 on the board. Last one to go. Now it's Neetu for the last time in the third over. Deepak at the striker's end. His it's just a single there. So after the completion of 3 overs, the score has moved to 14 on the board. Sorry, 15 on the board. After the completion of 3 overs, score is 15 on the board for the loss of 3 big wickets. So I think the score is still below par for North Star cricketers. 3 overs, 15 is certainly a below par score in this venue. When Karavali Warriors have great big batsmen coming up to chase the total. So North Stars need to score some big runs, at least above 30 to 40 on the board is a must total to defend it. So target has to be in a greater position to defend. So far so good for Karavali Warriors. 3 overs, 15 runs and 3 wickets. So it's quietly, definitely, I can say it's a very good position for Karavali Warriors in the first 3 overs. The next 3 overs has to be taken a look for North Star cricketers there. It's Yash again to bowl the 4th over of this innings for Karavali Warriors. It's Deepak again at the striker's end. Yash to bowl the 4th over for Karavali Warriors. Score is 15 for the loss of 3 big wickets. Still 3 more overs to go in this innings. Let's wait and watch what North Star cricketers batsmen can do to put up a big total. 3 overs, 15 on the board. The next 3 overs has to be watchable. Beautiful shot over the coast region and it's a boundary. Wonderful shot by Mr. Deepak. Connects it well, a good length delivery into the gaps and a boundary. The score was on to 19 now. After the completion of 3.1 overs, 19 on the board. So the very first ball, Yash has considered a boundary there. Well, it's a wicket. It's a wicket. Deepak is walking back. So it's a leg before delivery there. Deepak has to come back to the pavilion. Umpire's decision will be final there. So we need to respect the decisions of the umpire. So loss of 4th wicket now for North Star cricketers. Karavali Warriors are certainly dominating in this match.
19 on the board. 3.2 overs up. 19 on the board for the loss of 4 big wickets. The new man in is Mr. Shanu. Umpire's decision will be final. So it's a request. It's a request to the players there. We need to 3.2 overs up. 19. Well bowled. Well bowled. And it's a boundary. Yes. The fielders, the keeper was busy in appealing for a leg before. But the ball had crossed the fence. Nobody noticed there. So it's a boundary for North Star cricketers. So score has moved to now 23 after the completion of 3.3 overs. Wow, wonderful ball, a wonderful good line delivery by Mr. Yash. Batsman was trying to defend it, take a single, but it's a dotted delivery. So 23 on the board now, last 2 to go in the 4th over. The batsman trying to step out, but again a dotted delivery. Unable to connect the ball. So completely beaten, straight to the hands of the keeper. So score is still at 23 on the board. Last 1 more to go in the 4th over. It's again a big appeal happening. And run out. Anyway, the wickets are going in favor of it's going in favor of Karavali Warriors there. A misunderstanding between the wickets, between the batsmen there, and Shanu has to walk back in the form of run out. So after the completion of 4 overs, the score is 23 on the board for the loss of 5 wickets. 11 Boca Bengre strikers. For the next match between Shriya 11 and Bengre strikers, I request the players of both the teams, please be ready, and I request the captains, please come up for the toss. The score is 23 on the board for the loss of 5 wickets after the completion of 4 overs. I also request the captains of Shriya 11 and Bengre strikers, please come up for the toss for the next match. The 3rd match of the day. The new man in is Mr. Sanjay in place of Shanu for North Star cricketers. 4 overs up, 23 on the board. 2 more overs to go. Can North Star cricketers pedal up and take some big total in the board? It's Manoj at the strikers end. The new bowler is Mr. Harish in place of Yash for Karavali Warriors to bowl the 5th over. Manoj at the strikers end, Sanjay at the North strikers end for North Star cricketers. Can they strike it well? Can they strike it big for North Star cricketers to put up a competitive total? Fine. Gold going.
ಲಾಸ್ಟ್. So the toss is happening for the next match between Shriya 11 and Bengre Strikers. Well bowled, I think Mano strikes it well. Chance of a catch. It's a sixer. It's a sixer. The fielder at the long on region had no idea, had no clue that he has crossed the fence. He take a good catch, but he has already crossed the fence. So it's a maximum of the long on region for Manoj. Score moves on to 29. For the next match, the Bengre Strikers have won the toss. And we are waiting for their decision. I request the players of both the teams, please be ready. He strikes it well again. Beautiful shot by Mr. Manoj, straight down to the fielder. They are able to take a double there. So score moves on to 31 now. Wonderful batting, wonderful striking now. The North Star cricketers, I think, are trying to pedal up, put up a big score. 4.2 overs up, 31 on the board. Again, a good shot by Mr. Manoj. Chance of run out, but no, the batsmen are running brilliantly between the wickets. Great running, taken 2 runs, just heading just out of the circle there. Some good batting, some good thinking happening between the batsmen there. So score moves on to 33 on the board. Good shot again over the mid-wicket region. Straight to the hands of the fielder. Mr. Gaurav fields it well. Again a double. Back-to-back 3 double runs taken by the batsman. This is brilliant batting, I can say. Mr. Manoj, first with the 6, then with 3 consecutive double. So it's a brilliant batting by the batsman there. Score move to 35 now. It's again a full toss delivery and it's a maximum. It's a maximum. Beautiful shot. Full toss delivery. Great connection by Mr. Manoj. Sends it out of the park. 41 on the board. What a pedal up. What a striking by North Star cricketers. What a scoring this has come up. In the first 5 legal deliveries of the 5th over, Harish has already given 18 runs. 18 runs in this over, in the first 5 legal deliveries. 1 more legal delivery to go. Manoj striking it well again. I think again a double will be conceded. Yes. Oh, again overthrow. It's a overthrow. So 3 runs. After the end of 5 overs, the score has moved to 44. In this over, I think the Harish has conceded 21. 21 runs in the 5th over. Harish has conceded. I think when the 4 overs was completed, the score was 23. Now the team score is 44. 44. 44. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 44. ಸಂಜಯ್ ಅರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ತೆಗೆದು 1 ಓವರ್ ಫುಲ್ ಆರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Bowler name? Chetu. It's Chaitan to bowl the last over. The captain himself coming up to bowl the last over for Karavali Warriors. Bowled, Sanjay gives away his wicket. So after the completion of 6 overs, the team score is
48 on the board. I think Karavali Warriors need 49 runs to win this match. 6 legal deliveries. 36 ಎಸೆತ 49 ಓಟಗಳ ಗುರಿ. 49 ಟಾರ್ಗೆಟ್. ವಿಕೆಟ್ 1 ನಿಮಿಷ. ವಿಕೆಟ್ 5. ಐನತ್ತು ಸರ್. ಇತ್ತೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡು ಆಚೆ. And the commentary opportunity is over to Vinay Sars. ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶಶಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2021ರ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಂಡ ತಂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 49 ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸಿನ ಈ ಪಂದ್ಯ ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. 6 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದಿನ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3 2ನೇ ದಿನ 2ನೇ ಪಂದ್ಯ ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಮತ್ತು ಗೌರವ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಅಂಗಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ 3ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇರ್ತದೆ. ಶಿಯಾ 11 ವರ್ಸಸ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಜಯವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಶಿಯಾ 11 ಇವತ್ತು 4ನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತದೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 36ಕ್ಕೆ 49 ನಾಳೆ ದಿನ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಕೇವಲ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವತ್ತು ಲೀಗ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಗಿದ ನಂತರ ನಾಳೆ ಅಗ್ರ ಪಂಕ್ತಿಯ 4 ತಂಡಗಳು ಮಾತ್ರ ನಾಳೆ ದಿನದ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ಯಾವ 4 ತಂಡಗಳು ನಾಳೆ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂದ 36 ಎಸೆತ 49 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 36 balls are remaining now, 49 runs to win. ಬೆಂಗರೆ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅವರು ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ 3ರಲ್ಲಿ 2 ಸೋಲು 1 ಅಂಕವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ ಯಶು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ, ಕಾದು ನೋಡುವ ತಂತ್ರ. ಇವಾಗ ಕೊನೆ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಅವರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಸಂಜಯ್ ಮೊದಲ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ನ ಪರವಾಗಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಒಂದು ಹಂತ ದಿಢೀರ್ ಕುಸಿತವನ್ನ ಕಂಡ ತಂಡ ಇವಾಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 49 is a ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಸಂಜಯ್ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಶಿಯಾ 11 ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡ್ತದೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ.
ಹಲೋ, ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದರಿಕೆ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರೋಟಗಳ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿ. 49 ಓಟದ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಆಶ್ರಯ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ಸರಣಿ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಗೌರವ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ರೋಷನ್. ಸಂಜಯ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಸ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಸಂಜಯ್. ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾಲ್ ಟು ಬಾಲ್. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಔಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಡೆಲಿವರಿ ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂದೊಡ್ಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಗೌರವನ ಖಾತೆ ಒಂದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ 4 ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆಡಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ರಣಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಲಕ್ಷಣ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಕರಾವಳಿ 5 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 49ರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. 5ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಸಂಜಯ್. ರೋಷನ್ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲ್ಲ. ತೀರಾ ಕೆಳಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಡ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅರಸೀಕೆರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡೆದಿತ್ತು, ತಿಪ್ಟೂರು ನಡೆದಿತ್ತು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಅದಾದ ನಂತರ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಂಜಯ್ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಿ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್. ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಸ್ ಮುಖಾಂತರ ತಡ ಮೊತ್ತ 6 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದೋಟದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲೇ ಬಹುಶಃ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಪ್ಪಿದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಜಯ್ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 49ರ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಡಬೇಕಾದಂತ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ರೋಷನ್ ದಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಣ 6 ಬಾರಿ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ 6 ರೋಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಡುವಣ 6 ಓಟಗಳನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 12. 13 ಓಟಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಲೀಕತ್ವದ ತಂಡ ಕರಾವಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜಯ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಹೊಡೆತ ಮಿಡನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುರುಕಿನ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ 13ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್. ಇನ್ನು 30 ಎಸೆತ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ
36 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಸುಲಭದ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಓವರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಜಯ ಒಂದಷ್ಟು ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದಿನ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಶ್ರೀಯಾ 11 ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತದೆ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಟಾಸ್ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯಾ 11 ಅನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಹರೀಶಾ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓವರ್. 13ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್, 36 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಗೌರವ್ ಮತ್ತು ರೋಷನ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಓವರ್ನ ಮೊದಲ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಕೂಡ ಹರೀಶ್ ಟು ಗೌರವ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮಾಸವರ್ಧನ ಸೆತ. ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಗೌರವ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರಾವಳಿಯ ಮೊತ್ತ 14 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ತಂಡ. 49 ಓಟದ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಔಟರ್ ಜಿಬಾರಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾಗದತ್ತ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ರೋಷನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ ಅಂಚಿಗೆ ಬಂದ ಚೆಂಡು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟದ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಇವಾಗ 16 ಓಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 16 ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಹರೀಶ್ ಉತ್ತಮದ ಹೊಡೆತ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. ರೋಷನ್ ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಚುಮ್ಮಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಕೂಡ. ತಳಮತ್ತ 20. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಕವರ್ಸ್ ಮೇಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ರೋಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿರುಸಿನಾಟ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರಾವಳಿಯ ಪರವಾಗಿ. ಲಾಸ್ಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವಾಗಿ ರೋಷನ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಳ ತಿರುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಚೆಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಾರಿ. ಕರಾವಳಿಯ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರೋಷನ್ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ತನ್ನ ಮೂಲಕ 24ಕ್ಕೆ 1. ಓಟದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. 24ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್. ಇವಾಗ 19 ಅಮೂಲ್ಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ ರೋಷನ್ ವಾಪಸ್ ಸಾಥಿಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು.
ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ 2 ಬೌಂಡ್ರಿ ಮುಖೇನವಾಗಿ 19 ಅಮೂಲ್ಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಶು ಮತ್ತೊಂದು ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಹರೀಶ್ ಓವರ್ನ ಒಂದು ಸೈನು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ 3ನೇ ಬಾರಿಯ ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಈ ಬಾರಿ 6 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಕರಾವಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ CPL ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಜಯಿಸಿತು. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ, ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಮಿಡನ್ನತ್ತ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 25. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 25 for 1. ಏನೋ 24 ಎಸೆತ, 24 ಕೋಟಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Yes, won the toss, selected to ball first. ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 25 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ ಮತ್ತೆ ಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 24 ಎಸೆತ, 24 ಕೋಟಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಶ್ರೇಯಾ 11 ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕನ್ನೋದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗ್ರೆ won the toss and elected to ball first. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜಯ್ ಯಶುಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೋಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 26 ಔಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜಯ್ ಸಂದ ಚೆಂಡು, ಆಫ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನ ಆಡಿದ್ರು. ಅರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಾರಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೌರವ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ತಳ ಮೊತ್ತ 27, 27 for 1. ಮತ್ತೆ ಸಂಜಯ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಓಟ್ಗಳ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಂಜಯ್. ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 16 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಪಂದ್ಯಾಟ 3ನೇ ಓವರ್ 3 ಚೆಂಡುಗಳ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಳ ಮೊತ್ತ 27. ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ 49 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜಯ್ 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು, ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 28. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಗಲ್ಲು ಭಾಗದತ್ತ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಶು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 29ಕ್ಕೆ 1. ಇನ್ನು ಕೂಡ 20 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ LBW ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಡುವೆ ಡಿಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 30 ಓಟಗಳನ್ನ ಕೂಡ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 30 for 1.
ಮತ್ತೆ ಸಂಜಯ್. ಯಶುಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಔಟರ್ ರೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. 31 ಓಟಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂತಿಮ 18 ಎಸೆತ 18 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮೂರು ಓವರ್ಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. 18ಕ್ಕೆ 18 ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಆಗಿ. ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಈ ಬಾರಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾದ 2ನ ಅಲೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಾಗಲೇ ನಿಗದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಎಸೆತ 18ರ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಾಲ್ಕನವರು ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು ಯಶವಂತ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 32 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಕರಾವಳಿಗೆ 17 ಎಸೆತ, ಇವಾಗ 17 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಸರುವಂತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಗೌರವ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 16 ಬಾಲ್ 17 ಟು ವೈನ್. 16ಕ್ಕೆ 17 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಬಾರಿ ಗೌರವ ಗಾಳಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮರಿತ ಒಂದು 6 ಅನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಣ ಮೊತ್ತ 38ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 11 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಹದಿನೈದಕ್ಕೆ 11 ಸುಲಭದ ಗುರಿ ಇವಾಗ ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕರಾವಳಿ. 15 ಬಾಲ್ಸ್ 11 ಟು ವೈನ್. ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಡುವಣ ಒಂದು ಓಟ ಮಾತ್ರ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಣ ಮೊತ್ತ 39 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಾದರ್ ರೋಷನ್ ಬಿರುಸಿನ ಒಂದು ಆಟವನ್ನ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ರು. 19 ಅಮೂಲ್ಯ ಓಟಗಳನ್ನ ಕೂಡ ರೋಷನ್ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಮಧ್ಯೆ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ. ಯಕ್ಷ ಕವಸು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಡ ಪೂರೈಕೆ. ಯಶು ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 40 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 40 ಫಾರ್ 1.
ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 46ಕ್ಕೆ 1. ಅಂಪೈರ್ ನೋಡಿ ಬದಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ ಈ ಕಡೆ. 12 ಎಸೆತ 3 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೋಷನ್ ಕೂಡ ಬಿರುಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ 4ನೇ ಓವರ್ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಗತಿ ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 49ರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರಿನ ಕೈಯಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೈ ಜಾರುವ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 12 ಎಸೆತ 3 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ದೀಪಕ್ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಪಂದ್ಯ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಗು ಹೋರಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಒಂದಷ್ಟು ಬೋರ್ ಹೊಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಯಶು ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸೀಮಾ ಕ್ಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆದ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. 46ಕ್ಕೆ 2. ಯಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್. 11 ಎಸೆತ 3 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎದುರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ. ಶ್ರೇಯಾ ಇಲ್ಲವನಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತದೆ. ಚೆಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಸೀಮಾದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕರಾವಳಿ 8 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸೋಲು ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪಂದ್ಯ. ಈ ಬಾರಿ ಕರಾವಳಿ ಭರ್ಜರಿ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರನ್ ರೇಟ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಜೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ. ಆಲ್ರೌಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಗೌರವ್ ಫ್ರಮ್ ಕರಾವಳಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. 2ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಕ್ಕಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ. ಇವಾಗ 3ನೇ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲಿಷ್ಠ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಡಿದ ಮೊದಲ ದಿನದ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಾ ಇಲ್ಲವನ್ ಸಚಿನ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ತಂಡ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಡೆಯುವ 8 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾಸ್ಟಾರ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಥ ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಂದ ನೇರ ಮೆಸೇಜ್ ಕಡೆ ವಾಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದಂತ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 25+5 30 ನಿಮಿಷಗಳು ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ಗೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಓವರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯ 45 ನಿಮಿಷವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಮರುಕಳಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ.
ಅದು ಯಾವುದೇ ತಂಡ ಆಗ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಹುಶಃ ಓವರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. 25 ನಿಮಿಷಗಳು ಪ್ಲಸ್ 5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನಿಮಿಷ, ಒಟ್ಟಾರೆ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಒಳಗೆ 6 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀಯಾ 11 ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್.
So here's a signal coming from the umpire for the third match of the day. So this is an important game for the team Bengare Strikers. They have already played 3 games. They have lost 2, won a single game. And now we have the team who have won all the 3 games in this league stage, who are in the top in the points table. Sri 11, here is the first ball. Right arm over the wicket. And Suchi playing on to the onside region to get up the mark. Just a flick towards the onside region. And he gets up the mark with that. Sri 11 opens your account with a 1 run added to the team total after putting it to the bat first by the captain Abhi of Bengare Strikers. Let's see how their bowlers will try to predict because they're going to come out and chase the target. So on the other side we can see 2 brothers playing in this game. One we have Karthik and the other one we have Kirtan on the other team. This time another block call delivery. The wicketkeeper missing it completely. Preetham. At the end, both the batsmen Samit and Sachin gets off the mark with a single. Added to and it was a total. So the total going up to 2 on the board. First throw in progress. Once again, well called at the end. Well supported by Sachin. So if the team Sri 11, if they win this game, they will be the first team to qualify to the topper of the points table. Already they are in the top of the points table at 6 points. At this time, what a hit right in the middle of the bat. And that's the first 6 coming in the bat of Samit. What a hit it was. I can say it's a kind of a paddle sweep. He didn't even bother who was the bowler on the other end, and that too against one of the most experienced bowler from the Manglore zone, Karthik. Even he is stunner out there in the middle, watching the way how Samit has taken that ball wide outside the off stick, played towards the square region for a maximum. This time once again driven it towards the mid-on region to keep the strike in the next over. So over number 1 coming to an end. The score is on 10 on the board. So after the completion of the very first over, the score is on 10 on the board. After putting it to bat for, that's the start for the team Sri 11. That's the confidence the team Sri 11 they have under their belt after winning the 3 back-to-back game yesterday. They begin the tournament with a victory, and they have carried on their game till the end of the first day yesterday. They played the beginning game and they played the last game, winning the game without losing even a single wicket against the North Warriors. So change the bowling end, and the ball has been handed over to Bharat, who will be bowling the second over for his team. He will be coming to bowl the second over, and that is an important over because the power play has been still on out in the middle. And playing against the man on the strikers end who have hammered a 6 already in his innings. So this will be a vital over for the team Bengare Strikers. They're changing the field. They're trying to get some more extra feeder toward the onside region. The 2 feeders are kept outside the 30-yard circle. One is wider towards the deep point region. The captain himself taking a charge, and one towards the long off region. So here comes Bharat right up over the wicket. This time played over the fielder. The reset could be definitely a boundary. What a hit it was. Unstoppable hit. A back foot punch over the fielder who was inside the 30-yard circle. Even he was just watching the ball sailing over that towards the cover region for a boundary. Not a good start for Bharat, but it's a good start for the team. Sri 11, they are just playing an excellent cricket. This time going for the reverse sweep. Luckily, there is a chance of an out if it was directed. Suchi would have been walking back to the pavilion. It was a loser ball bowled by Bharat. Unfortunately, could not time it properly. Luckily, the ball have not raced towards the boundary drop, but towards the third man region. Or else it would have been 2 back-to-back boundaries.
What a fielding by the fielder was inside the 30-yard circle, collecting the ball. Sochi had lost his hopes. He knew that if it was a directed, he would have walked back to the pavilion. This time, playing at the bottom of the bat, a defensively shot straight to the bowler. Not taking any risk. He knows that anything above 50 to 60 runs, it will be a tough target to be chased. This time, once again, sensibly played and excellent running between the wicket. A good understanding between both the batsmen. They have played plenty of cricket among themselves. They know that the game well. That's the right way of doing out in the middle. They know that the scores are coming up. They just need to keep their wickets in hand. This time, once again, going for the reverse sweep. Once again, Preetham, the wicketkeeper, missing it completely. And the result is a bye signal given by the umpire. These kind of runs needs to be stopped by the fielders of Bengare strikers. Each and every run will be added to the team total of Sri 11 because you're the team will be coming out in the second innings to chase the target which was set by the Sri 11. An excellent over coming to an end. A good comeback by Bharat after conceding a boundary in the very first over. He did not consider anything much after that. Just 7 runs conceding in that over. So over number 2 coming to an end. Score is on 17 without loss. So once again, Karthik will be bowling the third over for his side. Even though he has conceded first run and his 10 runs in the very first over, he has an ability to get a breakthrough for his side, which is well needed. If these two batsmen carries their innings for the next 4 overs, the target will be above 60 plus, definitely under the belt of Sri 11. And that would be a tougher target for the team Bengare strikers to come out and chase the target. At this time, straight away there is an appeal and there is no hesitation for the umpire to call it as a leg before right in plumb. That's what I was just talking about. He has an ability to break the partnership because Samit wanted to play toward the onside region. At the end, the ball hitting his pad right in middle. There is no hesitation for the umpire. That's a well-judged decision at the end. The partnership has been broken. At the end, the score is on 17 on the board for the loss of 1 wicket. So now we have the skipper of Sri 11 walking out in the middle. Ashwath, the batsman, is walking slowly out to the middle to join the company of Sachin. So can Ashwath play the captain's knock? He knows that if they win this game, the chances is too high to qualify to the topper of the points table and be safe over there, because the team 1 and 2 who qualifies in the top of the points table, the winner will directly qualify for the final. The loser will have another chance. This time, once again, there is a huge appeal for the leg before umpire and mode. Ashwath straight away on the very first ball, trying to play towards the final region, missing it completely. The ball kissing the pad. A fair call at the end. The ball could have been slightly pitching outside the leg stick. It was a fuller ball also. At the end, decision coming under the favor of the batsman. At this time, played towards the wider of the square leg region, slightly fumbled by the feeder. He was quietly taking it very lightly out in the middle, because these runs are costing a big blow for you, my friend, because you're going to be the next team coming out in the middle to play the second innings. You need to stop those kind of runs. This time, no decision for the umpire to raise his finger once again, because this time the batsman wanted to play the similar shot towards the square leg region, but he was right in front
Your misses, but the ball doesn't misses to kiss your pad. So that's another wicket fallen. A big wicket. The captain departs. So we have the new batsman joining. Out in the middle is Nikita. So the new batsman, another experienced player for Sri Lanka is Naveed. He's on the non-strikers and so this is just a 1 over. These two batsmen just need to play a sensible cricket because they just need to just stick over there because this is the last over of the 3rd over and the last over of Karthik. This time Sochi on the non-strikers and just giving an advice to Naveed. Just stick over there, just another 2 left in this over because already the strike breakthrough which has been given by Karthik for his side. Just another 2 left in this over. Can they defend these 2 balls? This time slightly opposite the leg stick. A wide signal given by the umpire. Another extra added to the total. A decent over so far bowled by Karthik. This is the man who got a breakthrough in the very first ball, and that was a big wicket, breaking the partnership. The start played wide into the cover region, slightly misfield by the fielder. Batsman will look for the second run because Suchi is quite good enough to cross before the second run. So with that 2 more runs, the score slowly building up to so with that, over number 3 coming to an end, the score is on 25 on the board for the loss of 2 important wickets of Samit and Ashwath. So after the completion of 3 overs, the score is on 25 on the board for the loss of 2 wickets. So another 18 valuable deliveries remaining for the team. Sri 11. Can they score another 25 plus run in the remaining 3 overs? If they do that, it could be a tougher target for the team. Bengare strikers when they come out to chase the target because on the previous game that was a do or die game for the team Bengare strikers. Especially the credit goes to none other than Preetham, the man who backed the man of the match in the last game for his excellent knock. So change the ball again. The ball has been handed over to another experienced bowler of the team. Bengare striker is Shivaram. Will be bowling the 4th over for his side, and he'll be bowling to the man who has come as an opener, who's still there. We have not seen a big hit coming in the bat of Sochin. He's just trying to play a defensive role out in the middle because you know that on the other end, Samit was going after the bowling attack. So if he's still another 3 overs left. If he stay till the end of the 3 overs, he can change the target. So definitely the wicket is more important. Can Shivaram get an important wicket of Suchi? Or can we see Suchi going after him? We have seen a strong fielding setup in the boundary rope at the edge of the boundary for Suchi now. Straight over the batsman coming down the track. At the end, the ball was slightly outside the off stick. No hesitation for the umpire to call it as a wide. A fair call at the end.
And this is a good move by the batsman Suchi. He knows that if he connects the ball right in the middle of the bat, that the ball will clear over the long on and long off region, which is a shorter part of the ground when the batsman plays from the other side. This time, once again, there's a slight change in the field, asking the wicket keeper Preetham to stand closer to the stumps and just asking the third man fielder just come wider to the slip region. This time going for the reverse sweep. Luckily the ball did not pass the fielder in the point region, or else definitely the result could have been a boundary. It was a loose and bowled by Shivram. What a quick reaction by the point fielder. It was right in the middle of the bat. The credit goes to the fielder in the point region. Pressure is definitely on the bowler. At this time played in between the two fielders. What a hit it was. It is just like racing towards the boundary like a trouser bullet. What a hit. Even the two fielders in the long on and the long off were not able to stop that ball. What a hit. Coming in the bat of Sochin right in the middle of the bat. The two fielders were unstoppable to stop this ball. Pressure back into the bowling end. And this time played straight to the long off fielder, and the catch has been put on by the captain of the team. Bengare strikers. Abi the man normally doesn't drop this kind of catches, and this is a big blow for the team Bengare strikers, and a life given to the man who can change the game. So we need to wait and watch how Suchi will carry on his innings in the remaining 15 valuable deliveries left in the first innings to be completed. On the other end, the batsman Naveed needs to just take a single, give a strike back to Suchi, who has an ability to clear the boundary ropes quite comfortably in this ground. He knows in and out of this ground. Even Naveed has an ability to clear the boundary, but he has just come fresh out of the crease. He just needs to just time few balls. That's what he needs to do, just keep the strike rotating, give the strike back to the batsman. Was given a life in the previous ball. That was really a big blow for the team Bengare strikers. So here's Shivram once again. This time sensibly played, did not take any risk, taking a single to the wider of the mid-wicket region to keep a strike on the next over. So with that, the over number 4 coming to an end. The score is on 33 on the board for the loss of 2 wickets. The partnership is building up. We had an excellent partnership of 17 runs in the very first wicket. Ash, the wicket of Samit, who got out in the very first ball of the over number 3, which has been bowled by Karthik, and after that on the same over the wicket of Ashwath. So 2 batsmen with just leg before. So next he was going to bowl the 5th over for the team. And the ball has been handed over to Preetham. Will be bowling the 5th over for his side. The man who backed the man of the match is a genuine all-rounder. It's like a full package for the team Balmara, for the team Bengare strikers. So right arm over the wicket, passing the umpire. The very first ball, and he has welcomed him in a way of hitting a maximum 6 towards a deep mid-wicket region. This is not a good start for the team. Bengare striker in the over number 5. Preetham bowling a fuller ball, and the batsman Naveed had an ample of time of hitting it. What a hit it was towards the deep mid-wicket region for a maximum 6. The tall man of the Bengare striker, the captain standing on the boundary top, even he was unable to stop that ball. It has been hit firmly in the middle of the bat to the fence for a maximum. Going for another big hit, missing it completely. The score is picking up. They need to bowl a lot of dotted deliveries, even though the wicket is not
important at this moment for the Bengare striker. They need to just bowl a sensible liner length, a decent liner length. That's what the Pritham needs to bowl. Just bowl a blocker delivery or to the wider of the off-stick region. So first 3 balls, 7 runs conceded. The score jumping up to 40 on the board. The team Sri 11 is the only one team who have scored the highest runs so far in this tournament. 54 runs. That was the opening match of the day. This time played toward the long on region. Manoj the fielder slightly fumbled, but still the batsmen are happy with the single. One more run adding to the total, jumping up to 41. Over number 5 in progress. This time going for a big hit, unfortunately getting an inside edge ball hitting the pad. At the end the single has been taken. One more run adding to the total. Sri 11 doesn't mind how the runs have been coming each and every run now. Well, Beltia team total slightly up and up. On the other end, the team Bengare strikers, they need to bowl a lot of dotted delivery in the last couple of deliveries left. Don't look for a wicket, just bowl on the right area. And that's what the bowler needs to be. There is a chance for an order at the end. The batsman quite comfortable on his batting crease. So with that, the over number 5 coming to an end. The score is on 43 on the board for the loss of 2 wickets. So final 6 ball. Let's see who's going to bowl the last over. In 6 balls, if they manage to score another 10 more runs, a target of 54 plus will be a tough one for the team. Balmada strikers. Still we have seen the captain of Balmada strikers, Abi, not doing anything much in the last 3 games for his team. He knows that how important this game is if they want to stay. 43 on the board. So next match, I request the captain of team Brahmari, that is Lohit. So he is in the commentary box, and I request the captain of Mr. North Star, Mr. Sanjo. Please do come to the commentary box. So the final over will be bowled by Jagadish. And this is an important last 6 balls left for the innings of team Sri 11. Can the batsman Naveed target towards the long on and the long off region, because that is the smallest part of this ground. And this time, what a delivery. It was a loser one bowled by Jagadish. The batsman was too early to play that shot. He was slightly down the track, missing it completely. These kind of deliveries, the batsman needs to just take a single. At this time, there is a chance of a run out. This is not cricket what we are looking. That's not the way to play and take a single straight to the wicket keeper, and that's a big wicket, the wicket of Sachin. But still, we have another batsman walking out in the middle, even though he is fresh out in the middle, is Yatish, the man who has an ability to clear the boundary ropes in the last 4 deliveries. Can we see a big hit? Because he needs to charge in the very first ball. In the final over, the score is still on 43 on the board. At least another 7 to 8 runs is needed to get a pressure on the team Bengare strikers. So can Yatish target towards the long on, long off, which is the smallest part of this ground? Or can we see some switch it, because he is a player who plays normally quite good reverse sweep. Even if the fielder is set towards the boundary top, it doesn't matter, he doesn't care for it. He knows that if he times it right in the middle of the bat, the result will be a boundary or a 6. Can he target toward the wider of the open gap between the deep point and the third man region?
And the result is a 6 towards the cover region. What a hit. The very first ball, as I told you in the beginning of the innings when he had just walked in, he doesn't matter wherever the fielder has been set towards the onside region or on the offside region, long on, long off. The very first ball, that's a confident hit coming from the confident batsman of Yadhish. What a hit. But that's 6, let's go jumping on 49. Pressure back into the bowling end. Jagadish, still you need to have two remaining 3 balls. The wide signal given by the umpire. With that wide, the team Sri 11 have crossed here 50 mark with the help of a wide, and that's a 50 for the team Sri 11 coming at the over number 6. Still 3 left in this over. Want to repeat the same hit, but at the end, the credit should go to the bowler. He has just followed the batsman, even though we can see that Jagadish is struggling out in the middle with some hamstring problem, but still he knows that he just needs to bowl another 2 legal deliveries. He just needs to bowl on the right area. Even the batsman goes for the reverse sweep, just bowl on the good length delivery. Watch the batsman because Yatish is a man who just play quite good. This time I played it towards the wider of the mid-wicket region. He managed to feed and stopping the ball at the end. Another 2 more runs adding to the total, jumping up to 52 runs. So final ball remaining. Can they score another boundary or a 6 to pass the Aseem individual total of 54 runs which have been scored in the opening game. So they have another 1 more ball left. Can they score a boundary or a 6? So let's see how Jagadish will be bowling the final ball. And the final ball, there is an appeal. It was wide to the looking for the second run. There is a chance of a run out, and Yatish giving his wicket in the last ball. So with that, the over number 6 coming to an end. The score is on 53 on the board. A target of 54 has been set, which is a defensible target for the team. Sri 11 on the other end, the batsmen of the Bengare strikers, they just need to come out. They need to play a sensible cricket if they need to stay alive in this competition. This is a do or die game. So batsmen, just come out, just play a sensible cricket, just try to target most runs in the first 12 balls. Don't give your wickets. Then the game is on for you. On the other end, it's not so easy for you to take those runs against the strong bowling lineup. Not to forget, we have an excellent bowlers in the team, Sri 11. The bowlers like Kirtan, Yatish, Suchi, the captain himself, Ashwat. So these are the bowlers we will be watching in the second innings. A target of 54 has been set for the team Bengare strikers. I request the captain of Mr. North Star, Mr. Sanjo. So change the target of 54 runs. Let's see who are the 2 openers walking out in the middle for. Definitely at one stage we know that the 2 openers are none other than we will have Preetham will be starting the proceeding. Can we see Abhi or Adarsh, because we have seen in the last game Adarsh coming as an opener, but this time the captain himself can come as an opener because he has an ability to clear the boundary ropes quite comfortably. But Adarsh is the new batsman, will be joining against Preetham as an opener. And the ball is being handed over to none other than Kirtan will be starting the proceeding. So coming back on the dugout, I have my co-commentator Shashank will be doing the further commentator for the second innings for the do or die match for the team Bengare.
Strikers. You have my favorite player, Mr. Sanju, the captain of North Star. Definitely he will be quite disappointing after the game they lost against the team Karavali Warriors in the last game. So here we have the two captains of team Brahmari and the team North Star. So here's the toss happening on the dugout. So here's the signal coming from the umpire. Over to you, Shashank. Here's the target for Bengre Strikers is 54 out of 36 legal deliveries. Kirtan to start the proceedings for Shriya 11, and it's Pritham and Adish to start the proceedings for Bengre Strikers. Chance of a catch, and it's a wicket! It's a wicket. What a way to start this innings for Shriya 11. Kirtan strikes and Pritham walks back to the pavilion. A very big wicket for Shriya 11. And the very first ball, Pritham walks back, trying to take a single, but it's an edge. It's an edge, and Pritham walks back. It's a wonderful start for Shriya 11, I can say. The target is 54 out of 36 legal deliveries. And the new man in is Mr. Captain Abhi in place of Pritham for Bengre Strikers. And the strikers in now. Sachin, the captain of Shriya 11, making some plans with the bowler, Mr. Keaton, trying to make some field changes as this is the power play over. There is a long on and deep square leg region fielders there. Two fielders out of the circle in this power play over. So the target is 54. Out of 36 legal deliveries, the first ball wicket has definitely struck hard for and he connects it well. Captain connects it over the deep square region, out of the park. Beautiful shot, great connection, great execution, and it's a maximum. Beautiful shot by the captain, Mr. Abhi for Bengre Strikers. First ball wicket, and he strikes a maximum in the very next ball. Kirtan, can he come back well? He connects it well, and again a boundary. Over the long off region for a boundary by Abhi again. He is striking well. Back to back, 6 and a boundary. So score moves on to 10 on the board. 3 balls up, 10 on the board. A wonderful batting by Mr. Abhi for Bengre Strikers. After losing a very big wicket of Pritham in the very first ball, the very next 2 legal deliveries have been connected to a maximum and a boundary by Mr. Abhishek, the captain of Bengre Strikers. Big appeal, a big appeal happening from Shriya 11. The officials are going to take a call now. Shriya 11 players are cheering, they are enjoying, they are very confident enough with the wicket. Abhishek. And we have to wait for the decision of the umpire. It's a wicket. It's a wicket. Abhi, the captain of Bengre Strikers, walks back after hitting back to back. A 6 and a boundary. I think Abhi has to walk back now. He just nicked it. And the keeper takes it well. Shriya 11 strikes for the second time in the very first over of Kirtan. It's Karthik, the new man in place of Abhi for Bengre Strikers. I think
So it's a brothers game happening now. Kirtan is the bowler. Karthik at the strikers in now. The team score is 10 on the board for the loss of 2 big wickets. It's a beautiful ball for the new man. Karthik there. It's a dotted delivery, a good length delivery there. Last one legal delivery to go. 10 on the board. Kirtan to Karthik for the last time. Straight down to the field, well fielded by the fielder and short mid-wicket region just for a single. So after the completion of first over, score is 11 on the board for the loss of 2 big wickets in the name of Pratham and Abhi. I think it would be a 50-50 equation for in the first over for Sri 11 takes 2 wickets and Bengre striker scores 11 runs in the first over. The target was 54. I think the team needs 43 more runs out of 30 legal deliveries. 30 ಎಸೆತ 43 ಓಟಗಳ ಗುರಿ for Bengre strikers. It's Ashwath to bowl the second over for Shriya 11 in place of Kirtan. Ashwath to Karthik now. The captain switched in and fielders are making some field changes there. So the power play is still on in the second over as well. There is a long on fielder and chance of a catch, but the fielder wasn't able to raise it. Just a single, a short ball, and Karthik connects it for a single. 12 on the board now. It's Ashwath for the second time to Adish. He over the long region for a maximum. Adish strikes it well. A short ball from Ashwath. Adish connects it and it's a maximum. So now the score moves on to 18 on the board. Just 2 balls up in the first over. 1.2 overs up. 18 on the board. Ashwath for the third time to Adish. It's Ashwath to Adish now for the third time. The score has moved to 18 on the board. It's a very big match happening. Sudden disturbance happening in between the field there. So well batted by Mr. Adish. It was a switch hit and he connected it well for a boundary. Wonderful connection by Mr. Adish. After hitting a 6, now with the boundary, he is scoring to his team in a regular interval. 22 on the board now. Wonderful batting by the batsmen of Bengre strikers. So far, so good for the team. 22 on the board. 32 more runs to get.
Now it's Ashwath again for the fourth time. Adish is on fire. He is connecting well with the maximum and a boundary. Let's wait. What can he do in this legal delivery? 22 on the board. 32 more runs to get for Bengre strikers to win this match. I request the officials. It was a full toss delivery. Adish plays it well. Straight down to the fielder. A chance of an out, but no. The batsmen are comfortable enough in just settling to a single there. So 23 on the board. I request the officials to carry the match as soon as possible. We are already running short of time. Last two more legal deliveries to go. And it's a wicket. Karthik walks back and Ashwath strikes. It's a wicket for Shriya 11 there. So it's a loss of a third wicket for Bengre strikers. Last one legal delivery to go in the second over of Ashwath. It's Nizar in place of Karthik. Karthik walks back and the new man in is Mr. Nizar for Bengre strikers. It's Nizar at the striker's end. Nizar at the striker's end to face Ashwath for the last time in the second over. The team score has moved to 23 on the board. Still 31 more runs to get out of 24 legal deliveries. It's a wide. It's an non-legal delivery ball by Mr. Ashwath. It's a gifted runs for the batting team by Shriya 11. 24 on the board, 30 more runs to get, 24 legal deliveries. There was a chance of a catch. The fielders were interested, but just a single. So after the completion of 2 overs, the team score has moved to 25 now. 29 more to get, 24 to go. The equation is quite simple for Bengre strikers. 24 legal deliveries, 29 more runs to get. Can Shriya 11 defend the total and restrict Bengre strikers? And it's Yatish, the new bowler in place of Ashwath for Shriya 11. It's Nizar at the striker's end. Yatish is the new bowler in for Shriya 11. Can they defend the score? 24 legal deliveries, 29 to get. Wonderful ball, great big appeal coming up from the keeper. But now the umpires are not moving, so it's a dirty delivery. Wonderful way to start this innings. Start this over for Shriya 11 by Mr. Yatish. So dirty delivery.
Again a beautiful delivery. Again a beautiful delivery. The umpires are not interested in wide there. It was a legal delivery by Mr. Yatish. 2 dotted deliveries. Wonderful, wonderful comeback. Wonderful bowling by Shriya 11, I can say. Yatish, 3 back-to-back dotted deliveries. The equation is 21 to go, 29 to get. Can Shriya 11 defend the total? It's a wonderful match happening. Nizar is completely beaten. Wonderful, wonderful bowling. This is wonderful bowling by Shriya 11. Yatish with some magical arm. He is providing some beautiful. It's a wide. It's a wide call by the umpire there. So first run of this over of Yatish. After 4 back-to-back dotted deliveries, he has now come up with non-legal deliveries. So score moves on to 26 on the board. He plays it well to the deep covers deep point region, just for a single. So last one legal delivery to go. So Yatish for the last time. He plays it well over the deep point region, so just for a single. So team score was to 28 now. 18 to go, 26 to get. ಹದಿನೆಂಟು ಎಸೆತ 26 ಓಟಗಳ ಗುರಿ. 18 ಎಸೆತ 26 ಓಟಗಳ ಗುರಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. I think the captain himself has come up to bowl the 4th over for Shriya 11. It's Mr. Suchin with the ball. I think Yatish in the previous over provided some magical over, I can say, a magical arm there by Mr. Yatish, just conceding 3 runs in that over. So it has helped Shriya 11 come back with this match. 26 to get, 18 to go. Captain with the ball, Sachin to Adish. Lot of field changes happening for Shriya 11. Sachin to Adish. Can they defend the total? 18 to go, 26 to get. It was a check by Sachin there. Playing up with the minds of the batsman, Adish. Full toss delivery, he plays it well to the covers region, straight to down to the fielder. Just a single. Well bowled, the singles will never hurt Shriya 11 unless the batsmen of Bengre strikers strike some big shots. The equations are coming closer, 17 to go, 25 to get. Nizar at the strikers end. Sachin for the second time in the 4th over. Well, it's a wicket. It's a wicket. What have you done, Nizar? Trying to take a single, opening the wicket, and Sachin gets in and strikes. So it's a wicket gone for the Bengre strikers. Sachin strikes. The captain strikes for Shriya 11. Nizar
Nizar walks back to the pavilion. The new man in is Mr. Manish in place of Nizar for Bengre Strikers. 16 to go, 25 to get. 16 ಎಸೆತ 25 ಓಟ Bengre Strikers ತಂಡಕ್ಕೆ. Who's gonna win the battle? Sachin with the ball now to bowl the fourth over. Sachin for the third time to the new man in Mr. Manish. Full toss delivery, he connects it well over the long origin, but straight to the hands of the fielder. And Sachin strikes again. Back-to-back wickets for Shriya 11. It's a wonderful bowling performance by Shriya 11. In the previous over, Yatish provided some magical over with just 3 runs. Now it's Sachin, the captain himself, with the first 3 legal deliveries, taken 2 wickets, just conceded 1 run. So far, so good for Shriya 11. 15 to go, 25 to get. It's the new man in is Mr. Vishwanath in place of Manish for Bengre Strikers. 15 to go, 25 to get. Adish at the strikers end. And Adish strikes a switch hit for Maxima. What a shot to the deep point region. Adish with a switch hit, connects it well out of the back. So the equation now comes closer again after bowling some brilliant deliveries by Sachin. Sachin concedes maximum with the 4th legal delivery. 14 to go, 19 to get. 14 to go, 19 to get. Sachin to Adish. Last 2 to go in the 4th over. Well played again to the covers region for a boundary. Adish is the man for Bengre Strikers now. Connecting it well, placing it well. First for a maximum to the deep point region, now for a boundary at the covers region. He is scoring in the quick fire session. So the score is 39 now. I think 15 to get, 13 to go. 15 to get, 13 to go. Adish and the strikers in. Sachin for the last time. 13 to go, I repeat. 13 to go, 15 to get. Oh, it's a wicket! What have you done, Adish? It's a wicket, clean bowled by Sachin. He was in a great rhythm Mr. Adish. It was an unnecessary shot. So after the completion of 4 overs, the score was on to 39 on the board. Team still needs 15 more runs in the next 12 legal deliveries. Bharat is the new man in place of Adish for Bengre Strikers. It's Yatish with a magical arm again. Back to bowl is second over. The 5th over of this innings for Shriya 11. 12 to go, 15 to get. 12 ಎಸೆತ 15 ಓಟಗಳ ಗುರಿ Bengre Strikers ತಂಡಕ್ಕೆ. So it's quite simple equation, quite evident equation there. 12 to go, 15 to get. I think it's
It's Vishwanath at the strikers end, Bharat at the non-strikers end. 12 to go, 15 to get. Yatish with the magical arm to bowl the fifth over for Shriya 11. Can the bowlers defend it? Full toss delivery, but straight to the hands of the fielder at covers region. Just for a single. So now the equation is 11 to go, 14 to get. Bharat. Again a low full toss delivery, straight to the hands of the fielder at long on region. Chance of an out, but no, it was a brilliant running. Vishwanath and Bharat. Brilliant running between the wickets. Taken 2 runs there. So team score moves on to 42 on the board. 12 to get. 10 to go. ಅಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಕನೆಯರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಗಾಡಿ ಕನೆಯರಿಚ್ಚಿ So dotted delivery. So back-to-back dotted delivery. Great comeback by Mr. Yatish in the 5th over. After conceding 3 runs in the first 2 legal deliveries, he has come back brilliantly. The magical arm. 2 back-to-back dotted deliveries. So 8 to go. 12 to get. He connected well. Bharat connected well. Chance of a catch. And it's a double. Oh my God, the chance of a 3 runs there. The fielder was much lazy enough. The fielders didn't quite come up to the ball. A chance of a catch, but fielder was never interested to run for the catch. So just conceded 2 runs there. 7 to go, 10 to get. Beautiful bowling, chance of an out, but they concede the single. It's a leg by signaled by the umpire. So after the completion of 5 overs, the score moves on to 45 on the board. 9 to get, 6 to go. Can Shriya 11 defend the total or the batsmen's off? Bengre strikers reach the target. It's a 50-50 equation. 6 to go, 9 to get. One maximum will definitely change the equation for Bengre strikers. 6 to go, 9 to get. Equation is quite evident for Bengre strikers as well. Shriya 11 are making some plans for the last over because they have to be very tight within the field, and the bowlers have to bowl some brilliant line and length. It's Varun for Shriya 11 to bowl the last over to defend 9 runs in the 6 legal deliveries remaining. Varun. It's Bharat at the striker's end now. Varun for the last over of this innings. 6 to go, 9 to get. Who is going to win the battle? The captain of Bengre strikers is already on his foot. He cannot sit at the dugout there, giving some valuable suggestions to his teammates from the dugout to score that 9 runs as soon as possible in the 6 legal deliveries. Varun to Bharat for the last over. Certainly a lot of field changes happening there within Shriya 11. I request the officials to carry the match as soon as possible. We are already running short of time.
Officials request you to carry the match as soon as possible. 6 more to go, 9 more to get. It was a short ball, but a wide signal by the umpire. It was not a good way to start this over by Mr. Varun. Now it's 6 to go, 8 to get. Aru Yesata into Ota. Bharat, striker ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. And he connected well, a chance of a catch, deep square leg fielder, and it's a wicket. Bharat walks back. It was a short length delivery there, but Bharat wasn't able to connect it well for a maximum, and he gives away his wicket with a dotted delivery. It's a 7th wicket down for Bengre strikers. 5 to go, 8 to get, 5 legal deliveries, 8 more runs. Can Bengre strikers raise the target? Sujit is the new man in place of Bharat at the non-strikers end. And it's Vishwanath at the strikers end. 5 to go, 8 to get. Lots of field changes happening again and again by Shriya 11 because they have to defend it. If they win the match, I think definitely they will qualify for the playoffs. So it's a very important match to them. 5 to go, 8 to get. Varun for the second time to Vishwanath. Wonderful, oh, it's a wide. It's a wide signal by the umpire. So the free gifting runs will hurt Shriya 11. 5 to go, 7 to get. 5 ಎಸೆತ 7 ಓಟ. 5 to go, 7 to get. Varun for the second time to Vishwanath. Wonderful comeback. Wonderful comeback by Mr. Varun there. A dotted delivery. So he has already conceded 2 runs in the first 2 legal deliveries. So 4 more to go. 7 more. 4 more to go. 7 more to get. Vishwanath at the striker's end now. 4 ಎಸೆತ 7 ಓಟ. Wonderful bowling. What a comeback by Varun. Great comeback by Varun. 2 back-to-back dotted deliveries in this pressure situation. Now the equation is quite evident, quite simple. 3 to go, 7 to get. 3 ಎಸೆತ 7 ಓಟ. Vishwanath at the striker's end. Varun for the 4th time. So field changes are happening back to back there. So bowler pulling back his run up. So 3 to go, 7 to get. Srifield plays it well over the mid-wicket region for double run. Plays it well. Vishwanath connects it well over the mid-wicket region. 2 to go, 5 to get. 2 ಎಸೆತ 5 ಓಟ. Vishwanath back to strike. Varun, can he defend this? 2 legal deliveries, 5 more runs.
Vishwanath back in strike. Suchin making some changes. The fielder from deep square leg moving on to deep mid wicket reach in. And he connects it well again. Well fielded, well fielded. Oh! It was well fielded by the fielder, but suddenly the ball moves on to the fence. One to go, one to get. Ondu Yasata, Ondu Ota. The scores are equal. The scores are equal. One legal delivery, one more run to get. Vishwanath. He has come up as a life savior for Bengre strikers. I request the players of Bengre strikers, please come back from the boundary line. It's a request. One to go, one to get. So one to go, one to get. Shriya 11. Can they defend it? Can they convert this match to a tie? Or will Vishwanath connects it and take a single and take his team Bengre strikers to the victory? Warren with the ball for the last time in this over. Vishwanath at the strikers end. One to go, one to get. Situation are at top of the table. And he connects it well for a boundary. It's a boundary. So Vishwanath connects it well, finishes it off in style. Bengre strikers wins this match against Shriya 11, the team which had never lost in this tournament so far. ಅನಿಲ್ ಬ್ರೋ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ಕೋರ್ ಇಲ್ಲನೂ ಉಂಟು ಆದೇಶ್ 22 ಉಂಟು ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡೇ 4 ಆಗ್ತದೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಜಂತ ಸ್ಕೋರ್ ಇತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ರನ್ 10 11 ಆದೇಶ್ 22 ಆದೇಶ್ 22 ಐದರ ವಿಕೆಟ್ ಗೆದ್ದರು ಆಯ್ತು ಸೈಡ್ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ So the man of the match of this match will be Adish from Bengre Strikers for his brilliant knock of 22 runs with the bat. The next match will be between Team Brahmari and North Star cricketers. So I request the players of both the teams, that is Team Brahmari and North Star cricketers, to take the field as soon as possible.
I request the 12th man of both the teams, North Star Cricketers and Team Bengre, please come to the commentators desk and also the players the field as soon as possible. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಶಾಂಕ್ ಅವರಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2021ರ ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ 5ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ವರ್ಸಸ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಬರಬೇಕನ್ನೋದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 12th ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಅಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಊಟದ ವಿರಾಮ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕರಾವಳಿ ವರ್ಸಸ್ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಯಶ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಕಪ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕರಾವಳಿ ವರ್ಸಸ್ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಊಟದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಪಂದ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ನ ನಂತರ. ಈ ಬಾರಿ 6 ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಜಯಿ ತಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದಿನ ಜೊತೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಿಪಿಎಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ತಂಡ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಬಿಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಬಿಪಿಎಲ್ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಇರ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅತಿಥಿ ವರೇಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಕೇವಲ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಸರಿ, ಪಂದ್ಯಾಟದ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಿರಾಜ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ಗಾಗಿ, ಒಂದೆಡೆ ಹರೀಶ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಿಶಿತ್. ವಿರಾಜ್ ಟು ಹರೀಶ್. ದಿನದ 5ನೇ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳೇ ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 3. ವಿರಾಜ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮಹೋತ್ಸವ ಹೊಡೆತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ ಮೊದಲ ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದಷ್ಟು ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಆಕ್ಷಾ ಕವಚ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಟ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ 1 for without loss. ಮತ್ತೆ ವಿರಾಜ್ ನಿಶಿತ್ ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಬರೀ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ 6 ಈಗ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಾಳಿಯ ಲಾಭ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಲೋವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ವಿರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ಪರವಾಗಿ. ತಣ ಮೊತ್ತ 7 for without loss. ನಿಶ್ಚಿತ್ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು 6 ನಂತರ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಒಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ವಿರಾಜ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 6 ಬಳಿಕ ಒಂದಷ್ಟು ನಿಯಂತ್ರಣಕಾರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವಿರಾಜ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಒಂದೊಂದು ಎರಡನೇ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ನಿಶೀತ್ ಇವಾಗ ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. 9 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ 9 ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಾರ್ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸತತ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಶ್ರೇಯಾ 11 ಶನಿವಾರ ಮೊದಲ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಯಂಕರ ಪಂದ್ಯಾಟವಾದರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಇವಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗರೆಯ ಪರವಾಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ 2 ತಂಡಗಳು, ಇದು 4ನೇ ಪಂದ್ಯ. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಹಿಂದೆ ಆಡಿದ 3 ಪಂದ್ಯ 1 ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರಷ್ಟೇ 2 ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ 3 ಪಂದ್ಯ 1 ಜಯ 1 ಸೋಲು 1 ಟೈ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ಪರವಾಗಿ. ಕೇವಲ ಶ್ರೇಯಾ 11 ಮಾತ್ರ ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮೊದಲ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಶ್ರೇಯಾ 11 ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಕಾರು ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅನ್ನೋದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಂತೋಷ ಸ್ಕಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಸಂತೋಷ್ ಬಾರಿ ಹರೀಶ್ ಕೆಸಂದ ಚೆಂಡು ಬಳಸಬಾರ್ದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಡ್ಡದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶ್ ಖಾತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ 4ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ BPL ಗಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಸಂತು ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿಶೀತ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 6 ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಸಂತು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ ಸೈಡ್ ಒಳ. ಈ ಬಾರಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ನಿಶ್ಚಿತ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಾರಿ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 14 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ. 2 ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಜಯಿಸಲೇಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಡೂ ಆರ್ ಡೈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ 2 ತಂಡಗಳನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾದಿ ಸುಗಮವಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಹಾದಿ ದುರ್ಗಮ ಆಗ್ತದೆ. ಸಂತು ಈ ಬಾರಿ ಸಿರುವಂತಹ ಚೆಂಡು ಬಳಸಬಾರದು ಹೊಡೆತ ಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಶಾಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ನಡುವಣ ಒಂದೊಟ್ಟ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 15ರ ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಗತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶ್ರಯ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು 3ನೇ ಬಾರಿಯ ಬೆಂಗ್ರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಲೀಗ್ ಅತಿ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂತು ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಹರೀಶ್ ದಾಂಡಲ್ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾನ
ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೌಂಡರಿಗಳು ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೆ ನಿತೀಶ್, ಇವಾಗ ಹರೀಶ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 19 ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಸಂತು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತಗಳು ಕೂಡ ಇವಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸಂತು. ಉತ್ತಮ ಆಟ, ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮತ್ತೊಂದೊಡೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಹರೀಶ್ ಖಾತೆ ಕೂಡ ಒಂದೋಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ದಳ ಮೊತ್ತ 20. ಮೊದಲ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ ಈಗ 10 ರನ್ ರೇಟ್ ಉಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ 20 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. BPL 2021 KL ರಾಹುಲ್ ನಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಆಡಿದಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ. ಪ್ರಗತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಟೆನ್ನಿಸ್ ಬಾಲ್ ಎರಡನ್ನ ಕೂಡ ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಈ ಪರಿಸರದ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೂಡ. ವಿರಾಜ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಾರಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ಪರವಾಗಿ 3ನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹರೀಶ್ಗೆ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಬೀಸೋರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಂಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಾಗ ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ರಿವರ್ಸೇ ಬೀಸೋದು. 90ರ ಆದಿಭಾಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಒಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ನಡುವೆ ಹರೀಶ ಮತ್ತೆ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. 20 ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. ವಿರಾಜ್ ಒಂದಷ್ಟು ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ಪರವಾಗಿ. 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೈಸೇರುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಹರೀಶ್ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ವಿರಾಜ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. 20ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಔಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರೀಶನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 7. ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಋತುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 10 ಮತ್ತು 11 ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಮೊಗವೀರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜ್ಮಾಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ತಂಡ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕ್ಯಾಶ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಂದು ಸಮಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕಾಶ್ ಇವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಗತಿ ಮೊಗವೀರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಆಡ್ತದೆ. ತಂಡದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಿರುಸಿನ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ತಂಡ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 20ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ 20ಕ್ಕೆ 2 ಕುಸಿತ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ನಿಶೀತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ನಿಶೀತ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ 13 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಇವಾಗಲೇ ವಿರಾಜ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ ಲೆಫ್ಟಿ ದಾಂಡಿಗ ಈ ವರ್ಷದಷ್ಟು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಹುಶಃ
ಇದುವರೆಗೆ ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೊರೋನಾದ ವರ ಪ್ರಸಾದ. ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 15ರಿಂದ 16 ದಿನ ಒಂದಕ್ಕೆ ವಾರ ಒಂದರಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ 16 ಕಡೆ ದಾಖಲೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ವಿರಾಜ್ ಎರಡು ರನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗರ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಗೌರವ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಸಂಜಯ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಸಂಜಯ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಸಂಜಯ್ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕೋರ್ 21, 21 ಓಟಗಳು. ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಿರಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಸಂದ ಚೆಂಡು. ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಡ್ಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಚರೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಒಳಗಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ಒಟ್ಟುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡ್ರು. ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಡ್ಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 23ಕ್ಕೆ 2. ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಅದೆಷ್ಟರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೂಡ 18 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಋತುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮೇ ತಿಂಗಳ 15, 16 ಮತ್ತು 17 ಮಲ್ಪೆ ಗಾಂಧಿ ಶತಾಬ್ದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಮಲ್ಪೆ ದೀಪಕ್ ಅವರ ಒಂದು ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೀತದೆ. ಮೇ 15ರಿಂದ 17 ಟೀಮ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಟ್ರೋಫಿ 2021ಕ್ಕಾಗಿ 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಲರ್ನ ಪರಿಚಯ ಕೂಡ ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಕೆ 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಬಾಲ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ. ಸಂಜಯ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವೈನ್ ಲೆಗ್ ನಡುವಣ ಈ ಹೊಡೆತ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ 23ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್. 24 2 ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಲು. ಈತಮ್ಮದೇ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ. ಗಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. 2ನೇ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಗೌರವ ಓಟಗಳನ್ನ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಗಲ್ಲಿ ಭಾಗದ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಣ ಮೊತ್ತ 26 ಓಟಗಳನ್ನ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರ್ತದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ 6 ಬಾರಿ ಗೌರವ ಪವರ್ ಶಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್
ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ರಕ್ಷಕ ವರ್ಷಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಈ ಹಂತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 32ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಹುದ್ದರಿಗಳ ಆಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಿಶೀತ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಗೌರವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರಿವರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಾರಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಲು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ತಂದು ಹೊಡೆತ. ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 33. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಸಾರ್ರೆ ಮಾನೆ 2 ಎಸ್ಗಳ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 33. ಸಂಜು ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಬಾರಿ ಸುಲಭದ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಜಾನಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಬೌಲರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಚ್ ವಿನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿದೆ. ಜಾನಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರು. ಸಂಜಯ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಓವರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 39ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 39 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬಾಲು ಎಸಂದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂಜಯನ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಮುಖೇನವಾಗಿ 39ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಜಯ್ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. 39 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ರನ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅರಸೀಕೆರೆ, M9 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ, ಅದಾದ ನಂತರ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ, ಇವಾಗ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಇವರೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕ್ರಿಕ್ಸೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪು ಮತ್ತೊಂದು ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ 39ಕ್ಕೆ 3. ಅನಿಲ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಗೌರವ ಈ ಬಾರಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳ ಶುದ್ಧ ಬರ್ತದೆ. ಪವರ್ ಶಾಟ್ಸ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗ 45ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. 65ರಿಂದ 70 ಓಟ ದಾಖಲಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ತಲುಪ್ತಾರೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಮುಕ್ತಾಯ ಕಂಡ 4 ಚುಕ್ಕೆ 1 ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 45ಕ್ಕೆ 3. ಅನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿರುಸಿನ ಹೊಡೆತ. ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಜಾನಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗೌರವನ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅನಿಲ್ ಮರು ಚೆಂಡಿನಲ್ಲೇ ಗೌರವನ ಆಟವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 45ಕ್ಕೆ 4 ಗೌರವ ವಾಪಸ್ ಸಾಥಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಗೌರವನ ಮೊತ್ತ 17 ಅಮೂಲ್ಯ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ 45 ಫಾರ್ 4. ತಮ್ಮದೇನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ. ಅನಿಲ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ತಪ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಅನಧಿಕೃತ ಎಸೆದ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. 46ಕ್ಕೆ 4. ದೀಪಕ್ಕೆ ಸಂತ ಚೆಂಡು ಬಳಸೋದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಫ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆಡೆ ದೀಪು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಮನೋಜ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಗತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು ಎಸೆತ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಏತನ್ಮದೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲ್ ಸಮರ್ಥ ಎಸೆತ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ತಳವತ್ತ 47. 47 ಓಟಗಳು. ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಡ್ಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 48ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರಿನ ಮೊತ್ತ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದಿನ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತಮ್ಮದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ಡುಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಡ ಸೇರ್ಪಡೆ. 2ನೇ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ 50ಕ್ಕೆ 4. ಅರ್ಧ ಶತಕ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು 6 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಿಗದಿ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಐವತ್ತು ಓಟಗಳು. ಈ ಬಾರಿಯ BPL ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡ 3 ಮಂದಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅತಿಥಿ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಆಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕೊನೆ ಓವರ್. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಲರ್ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೋಹಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ತಿರುಗಿಸುವ ಲೋಹಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿಯ ಪರವಾಗಿ. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ 50ಕ್ಕೆ 4. ಈ ತಮ್ಮದೇ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಒಂದು ಎಸೆತ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನೋಜ ಓಟವನ್ನು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 5 ಎಸೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಲೋಹಿತ್ 2ನೇ ಬಾರಿ ಹೆಸರಾದ ಚೆಂಡು ಮನಸ್ಸವತ್ತೆ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್. ಬಾರಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮನೋಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರಿನ ಮೊತ್ತ 52 ಓಟಗಳು. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಮನೋಜ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರಿನ ಪರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಲೋಹಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಾಲ್ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ರನೌಟಿಗೆ ಮನೋಜ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 5. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇವಾಗ ಮನೋಜನ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟ ಕಾಣುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೋಜ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಕೊನೆಯ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಓವರ್. ಒಂದೆಡೆ ದೀಪು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಸಾದ್. ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಗಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಆಕ್ಷಾ ಕವರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಫೈನ್ ಲಾಗಿನ ಸೀಮಾನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. 56ಕ್ಕೆ 5 ಈ ಬೌಂಡರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾಸ್ಟಾರಿನ ಮೊತ್ತ. ಇದುವರೆ ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಲೋಹಿತಿ ಬಾರಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಒಂದೇ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೀಪು. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗಿರುವಂತಹ ಓಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 62ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. 62 ನಾಸ್ಟಾರಿನ ಮೊತ್ತ. ಮತ್ತೆ ಲೋಹಿತಿ ಬಾರಿ ಅಂತಿಮ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯಸ್ಥದ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಸೂಚನೆ 1+. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1+1. ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಂದರಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಂಡ್ರು. 64ಕ್ಕೆ 6. 64ಕ್ಕೆ 6. ಕೊನೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಫ್ರೀಟ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಬಾರಿ. ದೀಪು ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2021ರ ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಲೋಹಿತಿ ಬಾರಿ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ಗಿನ ಒಂದು ಸೀಮಾನಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟ 2 3ನೇ ಓಟ ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ರನ್ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 66ಕ್ಕೆ 7 ಟಾರ್ಗೆಟ್. 67 ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಈ ಬಾರಿ 67 ಓಟದ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೀಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದೀಪಕ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು 12 ಓಟದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 66ಕ್ಕೆ 7. 67 ಓಟದ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯ 2 ತಂಡಗಳ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು.
So coming back to the second innings of this game, chasing a target of 67. Now we have two openers, Anil and Viraj. Harish the man will be bowling the first over for his side. This is an important game for the team. Brahmabari, if they need to stay alive in this tournament, they need to win this game by any cost. This time right at the block cost, straight to the cover field, well fielded by the captain, Sanju. Brahmari is an important game for you. If you lose this game, the hopes to qualify for the next round. ಆಡುವ 6 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ರೋ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಬೌಲರ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಥ್ರೋ ಬೌಲಿಂಗಿಗೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 4 ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅನಿಲ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರೇ ಬೌಲರ್ ಆಗ್ಲಿ ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಥ್ರೋ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ನೋ ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಇದು ಈಗಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳು ಎಂಕಲ್ಡ್ ಅವೇ 4 ಬೌಲರ್ ಉಪ್ಪುನು ಮಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಯಾವುದೇ ಪಂದ್ಯ, ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳಿರ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಟಗಾರರಿರ್ಲಿ, ಅಂಪೈರ್ ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. So pressure on to the team batting second. A target of 67 is not so quite easy for the team to come out and chase the target unless they don't start. Harish once again bowling a short ball. This time there is a field and it could be a catch taken and it's been put down. Can it be the costly one for the team? Not starred. It was an excellent delivery bowled. The batsman Raj was unable to time it properly. There was a field in the deep mid-wicket region. At the last moment, the catch popping out of his hand, and that's a live given. With that, 2 runs. The team total slowly moving up to 4 on the board, over number 1 in progress. And this time once again, then that's maximum to the deep in wicket region for a 6. This is what happens when the life has been given in the previous ball, and the next ball, the life has been utilized for a maximum 6 for the team. Brahmari, they need to win this game to stay alive in this tournament. So with that, the over number 1. Another 57 runs. These are the 2 batsmen. If they stick till the end of the 6th over, the target can be chased. In each and every over, they need to score exactly around 11 runs per over. So let's see who's going to bowl the second over for the team North Stars. So as soon as this match gets completed, we will have a short break for an half an hour. That could be a lunch break. As soon as we come back from the break, we will have the first game that will be played between Karavali Warriors versus North Warriors. So change the bowling and the ball has been handed over to none other than Deepak will be bowling his second over and the one of the important over of this game. Power play is still on in this tournament, in this game. Deepak, the man, can he get a breakthrough? Because Anil will be facing for the first time in this innings. We have seen in the first over, all the 6 balls have been faced by Viraj. Even though the life is given, he has hammered a 6 to finish the over number 1. What a hit it was, right in the middle of the pad. The timing of that hit was superb to be watched. It was sailing to the dugout for a maximum. So now we have seen the 2 fielders have been put towards the wider of the long off region and towards the long off region for Anil.
Going for a hit towards the final region, missing it completely. The ball kissing the pad. The attempt was quite good because he know that the feeder was inside the 30-yard circle. If he clears it, the result could be a boundary. And this time another block call delivered to the batsman, missing it completely. Two back-to-back dot ball. We have a word going on between the two batsmen out in the middle. Viraj giving some advice to Anil. This time, once again, wanted to play to the similar head towards the final region, missing it completely. An excellent three deliveries bowled by Deepak. The wind is blowing towards the long on and the long off region, and Anil is trying to play towards the final region. Even if he clears it towards that area, the result could be a 6. This time, timing it towards the square leg region, it was a short ball bowled by Deepak, and the batsman Anil had an ample of time to play that towards the square leg for the second 6 of the innings. This time, Anil getting off the mark after facing 3 delivery back-to-back as dot ball, and the 4th ball has been hammered to a square leg region for a big 6. What a hit it was, right in the middle of the bat. Can he do it once again? This time there is an appeal, but there is a chance for an out at the end. This is a misunderstanding between both the batsmen. Anil was not looking for a single, and Viraj was too down the track, and there is no time for the Viraj to come back to his batting crease. That's a big wicket. On the other end, an excellent thinking by the wicketkeeper Harish. Without throwing the ball to the non-strikers, and he had taken his own initiative to go and take the stumps on the non-strikers, and that's a big wicket. And now we have the new batsman Johnny entering into the field to join Anil. So still the game is on for the team Ramari, because now the responsibility is under the shoulders of the team senior player, none other than Anil. So after the completion of 2 overs, the score is on 16 on the board. After the completion of 2 overs, in the remaining 24 balls, they need another 51 run, with a equation of almost more than 14 to 15 runs per over. So let's see who's going to bowl the 3rd over. So coming back to the 3rd over, the captain himself taking a charge to bowl the 3rd over and the 1st over of his spell, coming left arm round the wicket, bowling to Johnny the man. Still the game is on for the team North Star. If they win this game, the chance is quite high for them to qualify to the next round, to the playoffs. So here comes Sanju, the captain, bowling to Johnny. Starts with the dot ball. There was an appeal, but at the end, umpire mode. This is an excellent cricketer, it's a gentleman all-rounder, the captain in full flow. The first game
against the North Warriors. The match ended with a tie. The second game, the team, and this time played wider toward the long-on region, and a simple catch taken at the end. Johnny's short innings coming to an end without opening an account. So the team, Bengare, are in deep in trouble. They've lost the second wicket at the score of just 16 on the board. Chasing a target of 67 now, which is the highest total so far done by the team in this tournament. Earlier the best was 54 from 311, which was in the first match of the tournament. But now the team North Star have scored 66 runs. And this time there could be another wicket, so two back-to-back wicket, and that to the experienced player of Anil. This is not the sensible batting by Anil. He knows that in the previous ball the wicket was well fallen, and he could have stayed till the end of the innings to carry the team for a victory. But now the team Bengare are in deep in trouble. They have lost their top three batsmen, are back into the pavilion. At the score of 16, they are down with 3 wickets. So now we have 2 new batsmen now. So we have 2 new batsmen, Imran on the strikers and Bala on the non-strikers end. And Sanju on a hat-trick. Can he be the first man to take a hat-trick in this tournament? The stamp slightly outside the leg step. Still the hat-trick is on for you, my friend. You can do it. We have seen a couple of bowlers picking 3 wickets in this tournament. The one was the first man to take 3 wickets was none other than Lohit from the team Bengare. Then we had Kirtan, and now we have Sanju. This time wide to the leg stick, and the result is luckily the ball has not been called as a wide. And the batsman Imran had an ample of time to play that with the fine leg region, getting an outside edge straight to the short line of the fielder, was inside the 30-yard circle, inside the ring towards the short fine leg region. This time once again toward the same region. So 2 wides have been bowled by Sanju in this over. The score is on 6-18 for 3. So Sanju once again now back to the bowling mark to ball to Imran. And the snap flick toward the deep final region. And they should be satisfied only with the singles. So with that, the over number 3 coming to an end. The score is on 19 on the board for the loss of 3 wickets. Singles and doubles will not hurt for the team North Star unless their bowlers doesn't bowl some loose delivery where the batsmen getting those free runs in the form of boundary over the sixers. On the other end, the target of 67, it looks quite difficult when each and every over coming to an end. So once again, this time the bowler will be Manoj. The senior most player for the team North Star, a genuine full package. I can say that he's an excellent cricketer. Even though he is 40 plus, look at the way how he has kept his fitness, and that is not so easy to play under the temperature. Look at the humidity of the Manglore zone. We have seen it's too hot, and playing under the hot climate, and that too the close to the beach side, one of the beautiful ground after we see in
Ulal C ground. I can see that this is the second best ground, which is closer to the beach side. So straight away Manoj calls it as an umpire, says it's a wide. He starts with an extra. The score jumping up to 20 on the board after the completion of 3 overs. Another 47. A fuller ball, missing it completely. At the end, umpire says the ball has kissed the pad. At the end, there was a chance of the run out from the non-strikers, and Imran missing it completely. A leg by signal given by the umpire. A wide followed with a leg before. That is well, leg by. The score is on 21. Still 46 needed of 17 deliveries. A single taken wider toward the squalid region. And Bala gets off the mark with that single. The score jumping up to 22. 16-45. Going for the reverse sweep, umpire Admod. The batsman thinking that the umpire could have called it as a wide, but at the end resulted with a dot ball. 15-45. At this time, there is no hesitation for the umpire to call it as a no ball. And on the other end, the result is a run out. Imran has to walk back to the pavilion in a form of a run out. 1 run will be added to the individual total of the team in a form of a no ball. But on the other end, the wicket has been fallen in a form of a run out. What an excellent pick-up and throw by the wicket-keeper. He is a direct hit. And now the free hit is on in the middle. Can we see a big hit coming in the part of Bala? So we have a new batsman on the non-strikers end is Santosh on the non-strikers end. This time going for the reverse sweep once again, looking for a single on the non-strikers end. Santosh is not interested to take a run. A dot ball resulted. So the section out of the middle is coming from the batsman Santosh. You just take from this end, I will play from the other end. Over number 4 in progress. Score is still on 23 on the board. This time going for the big hit, missing it completely. Another dot ball. So over number 4 coming to an end. The score is on 23 for 4. 2 wild ball, 44 runs needed. Exactly around 22 runs per over. So 44 needed of 12 balls. So the equation is like 22 runs per over, which is tougher and tougher for the team. Bengre, who played the first game yesterday against 311, losing that game. They had bounced back by winning the next game, but after that, this could be a 2 back-to-back defeat for them, and that will make their chances to qualify for the next round as tougher and tougher. So current situation on the points table, we have still Sri 11, even they have lost the last game. That was on the close game at the end. Stars. So still Sri 11 after playing 4 games. They have won 3. They are still in the top of the points table at 6 points. And next we have the team Karavali after playing 3 games. They have won 2, they have lost 1, they are in the second position. But now if the team North Star, if they win this game, they will jump to the second position. And Karavali Warriors, they'll be on the 3rd. And the 4th team in the points table is Bengare Strikers. So these are the 4 teams have kept their position safe in the points table.
So this time batsman coming down the track looking for a single. Can it be another run out? And there's another direct hit coming from the wicketkeeper Harish. Two direct hits we have seen him. And that's another wicket fallen. So half of the sides of the team Bengare are so you have a new batsman, Raju on the non-strikers and Sanjay bowling to. And this time driven it with the long on region and it could be another wicket. That's a 6 wicket fallen for the team. North Star. So two new batsmen out in the middle is Prajwal and Raju. The people normally know me as Ranatunga of the Bengare. Raju, the man out in the middle in the strikers, and he'll be facing the bowling of Sanju. Going for a big hit, missing it completely. A dot ball. To get off the mark, and there is a slightly fumble by the fielder, and the batsman Rajesh crossing for another extra run for his side. So with that, 2 more runs adding to the total of the team Bengare, and the score is on 27 for 6. Still 40 needed of 7 ball. There is an appeal, umpire on board. So with that, the over number 5 coming to an end. The score is on 27 for 6. So final 6 balls remaining. They need another 40 runs, which is an impossible target. And definitely with this victory, the North Star have jumped up into the points table to the 2nd position with 5 points in the points table, and still they have 1 more game left after this. So as soon as this game gets over, we will have a short break for half an hour. So as soon as the break gets resumed, we have another important game between Karawari Warriors and North Warriors. It's an important game for the North Warriors to stay alive in the tournament. On the other end, it's not so easy for them to play against the quality players of Karawari Warriors. Karawari Warriors are another excellent team in this competition. So the final over. Avinash bowling the final over, starts with the dot ball. Now equation is still 5 ball, 40 runs. And this time played towards the offside region, to the cover region, a single adding to the total of Prajwal. So with that single, the score slowly moving up to 28. 4 balls, 39. Going for the reverse sweep, missing it completely. An impossible target at the end. This could be definitely, I can say, the equation for the team Bengare is not so high to qualify themselves into the next round with this huge defeat. There was a chance of an out. Once again, a misunderstanding between both the batsmen. Finally, Rajesh has to walk back to the pavilion in the form of a run out. So that's the 7th wicket fallen for the team Bengare. So we have a new young batsman. It will be on the non-strikers end. Avinash bowling to the batsman. Prajwal played with the short third man region.
There is a chance for an out and umpire unbowled. So we have final ball remaining out in the middle. A single has been added to the team total. So 6 overs. The team Brahmari, they had to chase a target of 67, and now the equation is 1 ball. They needed another 37 runs, which is definitely an impossible target to be chased in the cricketing history. So the final ball, and the batsman going for the big hit, missing it completely. So with that, that's a victory for the team North Star, and they have moved to the second in the points table. So still they have one more game left in the competition. So this is definitely a close call for the team Sri 11, for team Karavali and the team North Star. So let's see out of these 3 teams which will be on the top 1 and 2, because those are the 2 teams in the top 1 and 2 will have a second chance to reach themselves into the final, because the winner will directly qualify for the final. The loser will have another chance to qualify themselves into the final. So currently we will have a short break for half an hour, and we'll be back with the next match between Karavali Warriors and North Warriors. ಎರಡು ಗಂಟೆ 8 ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ. 2:30ಕ್ಕೆ 6ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇರ್ತದೆ. 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲದ ಒಂದು ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಆಡುವ 6 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪೊಸಿಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಅವಕಾಶ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅನಿಲ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರನ್ ರೇಟ್, ವಿಕೆಟ್ ಬಲ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಬಾಕಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮುಂದುವರಿಕೆ 2:30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ.
ಚಿಕ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಹಲೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯಾಟ ದಿ ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸಾಗಲಿದೆ. ಈ ತಂಡದ ಕಫ್ತಾಂಡ್ರು ನಾಣೆ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಿ ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಚೇತನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಬೆಂಗ್ರೆ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ನಿಗದಿತ ಓವರ್ಗಳ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಯಶಸ್ವಿತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಚೇತನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೋರ್ವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಟಗಾರ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಧನುಷ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. So coming back after the short break for the second session of this day 2. The match played between the team Karavali Warriors and the team North Warriors. The captain of Karavali Warriors, Mr. Chetan, after winning the toss, we are still waiting for your decision. So they have decided to
So, Captain Mr. Chetan, could you let me know your decision? Karavali Warriors, your decision please. The next match will be between Karavali Warriors and North Warriors. Karavali Warriors have won the toss and we are waiting for your decision. So they have elected to field first. Karavali Warriors have won the toss and elected to field first. I request the players of Karavali Warriors and also the batsmen of North Warriors, please take up the field as soon as possible. So now the match between Karavali Warriors and North Warriors. Karavali Warriors have won the toss and elected to field first. I also request the 12th man of both the teams, 12th man of North Warriors and Karavali Warriors, please come to the commentator's desk. So Karavali Warriors are all set at the field there. I also request the batsmen of North Warriors to please come up to the field. 12th man of both the teams, Karavali Warriors and North Warriors. North Warriors, 12th man please. All the players are set. Karavali Warriors and the batsmen of North Warriors are all set in the field there.
It's Dhanush at the striker's end and Bipin at the non-striker's end for North Warriors. And it's Gaurav to start the proceedings for Karavali Warriors. So now the big match coming up between Karavali Warriors and North Warriors. The officials are all set in the field. It's Dhanush at the striker's end, Bipin at the non-striker's end for North Warriors. And Gaurav to start the proceedings for Karavali Warriors. Wonderful ball and it's a wicket. Dhanush walks back. Wonderful start for this innings by Mr. Gaurav. Great ball, good line delivery there. The batsman having no answer and Dhanush walks back in the very first legal delivery. Bipin. New man here. Pradeep. Kara Pradeep. Deva Pradeep logo. It's Nagesh in place of Dhanush for North Warriors. And it's Gaurav for the second time. Bipin at the non-striker's end. Nagesh at the striker's end for North Warriors. And it's Gaurav. Wonderful stance for an out. Oh! The fielder at short point region just missed the wicket with inches there. There was a chance of a run out, but the batsman, Mr. Nagesh, survived with a single. So the scoreboard has started seeking one on the board, 2 balls up. Bipin at the striker's end now. Bipin at the striker's end now to face Gaurav for the 3rd time. Wonderful bowling, a single taken by the batsman there, just chipping it over point reach in straight down to the fielder, but they were able to take a single there. Scoreboard has moved to 2 on the board. It has come up as a very good over for Karavali Warriors. So far so good for the team by Mr. Gaurav. Wonderful. Again, straight to the answer field, a chance of a run out. And it's a wicket. But I think Bipin walks back. It was a misunderstanding between the wickets. Straight to the hands of the fielder at short covers region. And it's a wicket. Bipin walks back. The new man in is Mr. Suraj in place of Bipin. Suraj is the new man in place of Bipin for North Warriors. 2 wickets down. It's a big blow for North Warriors in the very first over. 4 balls up, 2 on the board for the loss of 2 big wickets. It's Suraj at the striker's end, Nagesh at the non-striker's end. Last 2 legal deliveries to go in the very first over of this innings.
Suraj for the fifth time to Nagesh. Suraj at the striker's end now. Wonderful ball, very well played by Mr. Suraj. Over the mid-wicket region for a boundary. Wonderful shot, a short line delivery, very well picked up by the batsman. Great connection, great power, and it crosses the fence for a boundary. So score was on to 6 now. Last one legal delivery to go in the very first over. Suraj for the last time to Gaurav to Suraj for the last time. 6 on the board. Wonderful straight down the field, a chance of run out again. But fielder misses the stumps again. So it's a dotted delivery. Yes, it's a dotted delivery. So after the completion of first over, the score is 6 on the board for the loss of 2 big wickets. It's Suraj and Nagesh at the crease. It's a decent score, decent start for North Warriors. After losing 2 big wickets, they have scored 6 runs in the very first over. It's Yeshu to bowl the second over for Karavali Warriors in place of Gaurav. Nagesh at the striker's end. Suraj at the non-striker's end now. Second over in progress. 6 on the board. Chance of hitting it straight to the hands of the bowler, and bowler making no mistake in hitting the bullseye. So Nagesh walked back to the pavilion in the form of third wicket for North Warriors. It's a big blow for North Warriors, I can say. A third wicket down for them. Just at the it's still Suraj. Wonderful. Oh, it's a wide. It's a non-legal delivery. A free gifted score. Free gifted run to the batting team by Mr. Yash. Full toss delivery. Chance of a run out. And brilliant piece of fielding. Throwing to the right end. But the batsman survives. So it's a dotted delivery. Suraj at the striker's end now. It's an edge, a chance of a run out again. But no, it's again a dotted delivery. One bounce warning by the umpire there. So 2 back-to-back dotted deliveries. So far, so good for Karavali Warriors by Yeshu in the second over. Wicket in the very first legal delivery, then 2 dotted deliveries. Just conceded 1 run and taken a wicket in the first 3 legal deliveries. 3 more to go in the second over. Yeshu to Suraj. Full toss delivery, but batsman was unable to connect it again. So it's a dotted delivery. 3 back-to-back dotted deliveries by Suraj. Wow, wonderful ball. Again a chance of a run out. But the fielder, the throw wasn't that great to make a run out there. So 1 run conceded. Last 1 legal delivery to go in the second over. It's Pradeep at the striker's end for the first time to play Yeshu for the last time in the second over. Last 1 legal delivery to go in the second over. Chance of a catch, a short ball, and it's a wicket.
Pradeep walks back. And the very first ball, he goes for a golden duck. So after the completion of 2 overs, the score is just 8 on the board for the loss of 4 big wickets. It's definitely a heartbreaking moment for North Warriors so far. New man in is Mr. Dikshit in place of Pradeep for North Warriors. And it's Suraj at the strikers in now. Neetu to bowl the third over for Karavali Warriors. Suraj at the strikers in. After the completion of 2 overs, the score is 8 on the board for the loss of 4 big wickets. I think definitely North Warriors need some big shots and big partnerships coming up to put up a great total. As so far 4 wickets have gone. Well defended by Mr. Suraj. Checking the ball. So it's a dotted delivery. Straight to the hands of the fielder at covers region. A fumble by the fielder, a chance of a run out, but no, it's a double run conceded by the captain himself, Chaitan. Neetu for the third time to Suraj. Well, brilliant bowling, great comeback by Neetu. After giving away 2 runs in the second legal delivery, he has come up with a dotted delivery, a good length delivery. Batsman has no answer. Well played by Suraj, stepping it out, but playing straight to the hands of fielder at short comes region, just for a single. So 4 balls up, last 2 to go in the third over. Score is 11 on the board. Dikshit played it well. A good lane delivery there. Straight to the hands of the fielder at long on region, just for a single. 5 balls up in the third over. Last 1 more to go. Neetu to Suraj for the last time. Full toss delivery. And straight to the hands of the fielder at long off region for a single. So after the completion of 3 overs, the score has moved to 13 on the board. I think this kind of partnerships is very necessary for North Warriors to come up alive in this match, to put up some big total, a competitive score to defend in the second innings. 3 overs up, 13 on the board. In the next 3 overs, North Warriors definitely need some big shots so that they can defend it well in the second innings. It's Yeshu to bowl the 4th over of this innings for Karavali Warriors. 13 on the board. 3 overs up. 13 on the board. Suraj at the striker's end. Well, big appeal coming up from the keeper. But umpire is not interested, so it's a dotted delivery. It was Roshan coming up with some great appeal, a strong appeal. Again, it's a wicket now. It's a wicket now for Karavali Warriors.
Yashu picks up Suraj and the similar fashion of this previous legal delivery. It's Akshat in place of Suraj for North Warriors. At the non-strikers end, sorry, strikers end. Wow, 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 wonderful bowling by Mr. Yeshua. A good line delivery with some great pace and great line directly to the hands of the keeper. Well, it was again a brilliant delivery. After bowling a good line delivery, he comes up again with a Yorker line delivery. Just a single taken by Mr. Akshat. 14 on the board, last 2 to go. Again a good line delivery. It's a wide. It's a wide signal by the umpire. So it's a free run, an extra run given by the bowler to the batsman. It was a great comeback, a Yorker line delivery again, a dotted delivery. 15 on the board, last 1 legal delivery to go in the 4th over of Yeshu. It was a full line delivery and a dotted one. So after the completion of 4 overs, the score is 15 on the board. For the loss of 5 big wickets, North Warriors need to do some magic with the bat. 4 overs up, 15 on the board. It will not gonna help them to defend it. It's not an easy total to defend because 4 overs, 15 on the board. The next 2 overs, they have to score a big shots. Yeshu has bowled 2 overs in this innings. He has just conceded 2 runs and 3 wickets. Definitely a brilliant over, brilliant bowling performance by Yeshu for Karavali Warriors there. 2 overs, 2 runs, 3 wickets. What a figures. What a consistent figures and a brilliant bowling performance by him for Karavali Warriors. So 4 overs up, 15 on the board. Last 2 more overs to go. I think the North Warriors need some, definitely they need some big shots. It's Rohan in place of Yeshu for Karavali Warriors. Wonderful chance of a catch, field under needed and Gaurav misses it. It was definitely a easy catch, but end of the day the lights, the sunlight will play some role there when the ball goes very high in the air. So I think Gaurav misjudged it and drops the catch. It's a dotted delivery. Good comeback by the bowler. It's a dotted delivery. 17 on the board. 4.2 overs up. Again a short line delivery, chance of a catch and it's a wicket. So the wickets are falling in a regular intervals. Back-to-back wickets in back-to-back overs. It will definitely hurt. Akshat walks back. The new man in is Mr. Jitendra in place of Akshat for North Warriors. Rohan for the 4th time.
Again a short ball, but straight to the hands of the fielder at deep square leg region. Just for a single. Jitendra, the new man in at the striker's end. The hopes are with these batsmen now for North Warriors. Can they strike it? 4 balls up, last 2 to go in the fifth over. Slower delivery, chance of a catch, and it's a wicket. Jitendra walks back. It's a 7th wicket for North Warriors. The wickets are falling, the wickets are tumbling. Back-to-back wickets will hurt North Warriors. The score is just 18. It will never gonna help North Warriors. Ashit is the new man in place of Jitendra for North Warriors. Rohan for the last time. Chance of a catch again. Field underneath it and he takes it. He takes the catch. So again the wicket goes down. The 8th wicket gone. This is definitely hurting North Warriors. This is definitely hurting North Warriors. The wickets in irregular intervals. No time. The scores are not coming, but wickets are falling. So I think just 18 after the completion of 5 overs would definitely be a below par score for North Warriors. Karavali Warriors, so far, so good. 5 overs, 18 runs conceded. Definitely a brilliant bowling performance. Now the new bowler in is Mr. Captain Chaitan. Yeshu at the striker's end for North Warriors and Chaitan at the bowler end. And it's a dotted delivery. Yeshu tried with some big shots, but is completely beaten by the bowler. Still the score is just 18. 18. 5 more legal deliveries to go. Chaitan to Yesh. It's again a single. I think it's a leg by. Yes. Leg by signal by the umpire. However, it's just a single. 19 on the board. The score has moved to 19. 4 more legal deliveries to go. Can they strike some big shots in these 4 legal deliveries to put up some competitive total? 19 so far. So again another delivery. Chaitan bowling brilliantly. Showing some extra skill by Mr. Chaitan, bowling some good length deliveries. Good pace, great length, great line. It's a dotted delivery. And the batsman connects it well, but straight to the hands of the fielder at the long on region, just for a single. I think last 2 legal deliveries to go. So 20 on the board. Yes, and chance of a run out, and it's a wicket. Yes, walks back. Yeshu walks back in the form of run out. So score is still at 20 on the board. Last 1 legal deliveries to go in this innings. Last wicket in progress now. Last 1 wicket. That is 9 wickets down. Last 1 legal delivery to go in this over.
Akash is a new man in for and the batsman connects it well, but straight in the hands of the fielder at the square leg, deep square leg region, and it's a wicket. It's the first time in this tournament, the first team to be all out. 21 is the score, 22 is the target for Karavali Warriors in the 36 legal deliveries. 36 ಎಸೆತ 22 ಓಟಗಳ ಗುರಿ ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. For the next match between, it will be played between Shriya 11 and North Star cricketers. I request both the team players to please be ready and also the captains to please come up for the toss. Shriya 11 and North Star cricketers. 22 is the target, 36 legal deliveries. I request the batsmen of Karavali Warriors, please come up to start the chase. I think we have the captain of Shriya 11 here. Okay, we want the captains of both the teams, that is Shriya 11 and North Star cricketers, for the next match to be held. It's Roshan at the striker's end, Neetu at the non-striker's end for Karavali Warriors, and it's Yeshu to start the proceedings for North Warriors. It's Roshan at the striker's end and Neetu at the non-striker's end to start the proceedings for Karavali Warriors, to start the chase of 22 runs in the 36 legal deliveries. Good ball by Yeshu, straight to the hands of the fielder at covers region, just for a single. Now Neetu comes in strike for Karavali Warriors. Yeshu for the second time. Well bowled by Yeshu there. It's a dotted delivery. Wonderful bowling. He was dotted, he was completely beaten by because the captains of North Star cricketers and Shriya 11, please come up to the commentator's desk for the toss. Chance of a catch, but no, the ball goes over the long off region, just for a double. So team score moves on to 3 on the board. 3 on the board. Neetu back to strike. He connects it well to the, well fielded. Well fielded by the fielder at deep covers region, running in hard, stopping the ball just for a double.
Scores on to 4 on the board. Shot ball, chance of a catch, and fielder misses it, chance of a run out. But again, they misses that too. For the next match between Shriya 11 and the North Star Cricketers, Shriya 11 have won the toss and we are waiting for the decision. Now the team total is moved to 7. It's a sixer over the long off region for Maxima. So team score moves to 13 now. For the next match between Shriya 11 and North Star Cricketers, Shriya 11 have won the toss and elected to. And the decision is pending. It's Pradeep to bowl the second over for North Star Cricketers in place of Yeshu. 13 on the board. I think 9 more to get. Shriya 11 have won the toss and elected to please be ready for the next match. Wonderful shot there, but straight to the hands of the fielder at the long on region. But that shot, that sound was delicious, we can say. Beautiful shot, but straight to the hands of the fielder at long on region. He finds the fielder. So Roshan walks back to the pavilion. They still need 9 more runs to win the match. In the next 29 legal deliveries, it's Gaurav, the new man in place of Roshan. ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. It's just a single there by Neetu. Now Gaurav comes into strike. Gaurav at the strikers end now. Score has moved to 14. Well played by Gaurav for a single. 15 on the board. 7 more to get. For the next match between Shriya 11 and North Star Cricketers, Shriya 11 have won the toss and elected to field fast. It's a dotted delivery. Wonderful bowling by Mr. Pradeep. A great comeback. 4 balls up. Last 2 to go in the second over. 15 is the team total. A beautiful shot, chance of a catch, field underneath it, and it was a very difficult catch, I can say. Running backwards, he tried his luck, but he wasn't able to take a catch. Conceded 2 runs, 17 on the board, 5 more to get.
So Dote delivery. Not out. Not out. Signal by the umpire. There is 17 on the board. 5 more to get. In the next 4 legal deliveries. 24 ಎಸೆತ 5 ಓಟಗಳ ಗುರಿ ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. It's Gaurav at the strikers end now. Ashit is the new bowler in to bowl the third over for North Warriors. Very well played by Gaurav. A decent flake over the deep square leg region just for a single. 18 on the board, 4 more to get, 23 legal deliveries to go. Neetu at the strikers end. Shot, well played, well fielded by Yeshu as well. Brilliant sort of fielding to hold the run just for a single. So 19 now, 3 to get. And a great big appeal coming up, but the umpire was not interested. So it's a dotted delivery. 3 balls up, 3 more to go in the third over. Ashit to Gaurav. Well played towards the deep square leg region by Gaurav just for a single. 2 more to go in the third over. And Karavali Warriors needed 2 more runs to win this match. Chance of a catch, field underneath it, and he takes it. So Neetu walks back. Neetu walks back. It's Yeshu comes in place of Neetu for Karavali Warriors. 2 more runs to get. It would definitely be a comprehensive win for Karavali Warriors if they finish it up soon, and it would definitely help them in. And it's a wicket. Gaurav walks back. Gaurav walks back now. It's turning out to be a small drama. So 2 back-to-back wickets for Karavali Warriors. I think 3 overs up. 20 on the board. 2 more to get. 18 to go. 2 to get. It's Chaitan, the captain himself, coming up to the non-strikers end for Karavali Warriors. It's Yeshu at the striker's end, Chaitan at the non-striker's end. He plays it well, straight down to the field, a chance of a run out, but no. The scores are equal. The scores are equal for of this match. It's Chaitan at the striker's end. Pradeep is the new bowler in to bowl the 4th over for North Warriors. Chaitan, jersey number 7, the captain. Can he finish it off in style? 1 more run required. And he plays it well for a single.
So by that single, it would definitely be a comprehensive win for the Karavali Warriors. Still sparing 10 more legal deliveries. So the man of the match award for this match goes to Yeshua for his brilliant bowling performance at the power play, and he has bowled 2 overs, 2 wickets and 2 runs. Definitely bowling in power play and this sort of economy would be greatly appreciated, and he has been awarded a man of the match award for this match. ಶ್ರೀಯಾ 11 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್, ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 3 ತಂಡಗಳ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀಯಾ 11, ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿದೆ. ಈ 3 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೇಯಾ, ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಶ್ರೇಯಾ ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತು ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈ ತಂಡಗಳ 3 ಮಂದಿ ನಾಯಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಜಮಾವಣೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಶ್ರೇಯಾ 11 ಆಡಿದ 4 ಪಂದ್ಯ 3 ಜಯ 1 ಸೋಲನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಎದುರಿಸಾರುವಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ 2 ಟೀಮ್ಸ್ ಶ್ರೇಯಾ 11 ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋದ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆರಂಭಿಕರು ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹರೀಶ್ ಮತ್ತು ಹರೀಶ ಮತ್ತು ನಿಶಿತ್ ಆರಂಭಿಕರು ಅಂಗಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರೀಡರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲವರಾಗಿ ಕೀರ್ತನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾರಿ ಕೀರ್ತನ್ ಟು ಹರೀಶ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮಾರ್ಚಮರ್ದ ಹೊಡೆತ ಯಕ್ಷ ಕವಸವಾಗದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೀರ್ತನ್. ಶ್ರೇಯಾ 11 ಪರವಾಗಿ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮರಿತ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಲೀಗ್ನ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು 2 ತಂಡಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಆಡಿದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನೇ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೇಯಾ 11. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥನೆ ಎಸೆತ ಕೀರ್ತನ್. ಒಂದು ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಕೀರ್ತನ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರೈಕೆ. ನಿಶಿತ್ ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ್ ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು ಸಿಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಆಗದತ್ತ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
5 ಎಸೆತ ಈಗಾಗಲೇ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಗದಿನ ಒಂದು ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮಧ್ಯೆ ತೀರಾ ಕೆಳಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಯಶಸ್ವಿ ಓವರ್ ಕೂಡ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೀರ್ತನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಸ್ಕೋರ್ 2 for without loss. ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ ಶೈಲಾನ್ ಪರವಾಗಿ ಎಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಥ್ ಮೊದಲ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೀರ್ತನ್ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಎಸಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಲೀಗ್ನ ಕೊನೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು 2 ತಂಡಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ವಥ್ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಕೊನೆಯ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ನಾಕ್ಔಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಾಳೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಿರುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಎಸ್ಐ ಬಾರಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡ ಮತ್ತು 2ರಲ್ಲೇ ಸ್ಥಗಿತತೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಲಾಕ್ಷಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ನಿಶೀತ್. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 3. ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಶೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸತತ 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು BPL ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಶ್ವಥ್ ಹರೀಶ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಥ್ ಹರೀಶ್ ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಂಪ್. ತಳ ಮೊತ್ತ 4 ಓಟಗಳು. ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕವರ್ ಸೀಮಾನ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಹರೀಶ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಚುಮ್ಮಿದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈ 6ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 for no loss. ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ 10 ಓಟಗಳು. ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ತಂಡ. ಅವರು ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈತನ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ತಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಿ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಕರಾವಳಿ. ಇವಾಗ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 11. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಡ ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಭರ್ಜರಿ ಅಂತ ಗೆದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಅಶ್ವಥ್ ಈ ಬಾರಿ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಂಪ್. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 12ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್.
ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಘಾತವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿನದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಟಾಪ್ ಎಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಿಶ್ಚಿತ್. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ನ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 13 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 6 ತಂಡಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಒಂದು ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಹಿಂದೆ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ. ಇವಾಗ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 2 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ, 17 ಓಟಗಳು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2, ಸ್ಕೋರ್ 17 ಫಾರ್ ವಿದೌಟ್ ಲಾಸ್. ಇನ್ನು 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ, ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ನಿಶೀತ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹರೀಶ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ 60+70+ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಘನತೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮೊತ್ತವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನ ಇವಾಗ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ತಲುಪ್ತದೋ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೀರ್ತನ್ ಮೂರನೇ ಅವರ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಎಡವಿಕೆ ಅಕ್ಷರ ಕವಸ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ್ ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 18 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ್ ಹರೀಶ್ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಕೂಡ. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 18, 19 ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು, ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟ. ನಿಶ್ಚಿತ್ 2ನೇ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21 ಓಟಗಳು. ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 21. ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಡ ಪೂರೈಕೆ. 2ನೇ ಓಟಗಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ. ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. ನಿಶ್ಚಿತ್ ಮತ್ತು ಹರೀಶ ಈಗಾಗಲೇ ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23. 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಮೂರನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾಪ್ ಎಜ್ ಆದಂತ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. 24. 24 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಡೆತ. ಹರೀಶ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂಡ ಮೊತ್ತ 25. ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಕಾಣದ ಈ ಒಂದು ತಂಡ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್. ಇನ್ನೊಳ 3 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಓಟಗಳನ್ನು ಪೇರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ನಿರ್ಣಾಯಕ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗರೆ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ. ಸಚಿನ್ 4ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಸಚಿನ್ 4ನೇ ಓವರ್ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಶ್ರೀಯಾ 11 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಡ ಎಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತ ಬರುತ್ತೆ, ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪೂರೈಕೆ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಯತ್ನ. ಈ ಬಾರಿ 2 ಓಟಗಳ ಒಂದು ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಯಾ 11 ಅನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಳ ಮೊತ್ತ 27. 27 ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಡಾಟ್ ಬಾಲ್. ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಸರುವಂತ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ನಲ್ಲಿ ಅತೀಶ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 29ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 29 ಮತ್ತೊಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್. ಬಾರಿ ಕವರ್ ಸೀಮಾರ ಕ್ಯಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರೀಶ್ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 29ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್. 29 ಓಟದ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯಾ 11 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸುಚಿನಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೂರು ದಾಂಡಿಗ ಗೌರವ 17 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿ ಹರೀಶ್ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು. ಮತ್ತೂರು ದಾಂಡಿಗ ಗೌರವನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ನ ಪರವಾಗಿ. ಈ ತನ್ಮದೆ ಸ್ಲೋವರ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬಳಸುವ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್. ಬಾರಿ ಅಕ್ಷಾ ಕವರ್ ಸೀಮಾನ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗೌರವನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 33ಕ್ಕೆ 1. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ, ವೈಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 34 ಓಟಗಳ ತಲುಪ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ BPL ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಲೋವರ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಸತತವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ 9, 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ತಾರೀಕು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೊಗವೀರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಹಂಚಮಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಮೊಗವೀರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. 12 ತಂಡಗಳು ಲೀಗ್ ಕಮ್ ನಾಕ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಮಾಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಳಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ತಂಡ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ವಿಜಯಿ ತಂಡ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ ಮೊಗವೀರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಬೈಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 10 ಮತ್ತು 11 ಅಜಮಾಡಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಡೀತದೆ ಮೊಗವೀರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ. 5ನೇ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಯತೀಶ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಓವರ್ ಆರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಶಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಮಿಡನ್ನತ್ತ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆರಡು ಚೆಂಡು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡ ಮೊತ್ತ 35. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ 35 for 1. ಮತ್ತೆ ಯತೀಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಸದ್ದ ಚೆಂಡು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಗೌರವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಿರುಸಿನ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಿಸ ಗೌರವ 5ನೇ ಓವರ್ 2ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 34ಕ್ಕೆ 35ರ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ 2ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಚಿನ್ಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಂಡಿಗ ಮನೋಜ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೀಯಾ 11 ಪ್ರಗತಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯತೀಶ್ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೋಜ್ ಗೆಸಂತ ಚೆಂಡು ಸಡನ್ಲಿ ರಗತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. KL ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ತಮರ್ತೆ ಎಸೆತ ಪ್ಯಾಡ್ ಮೇಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ. 36 ಓಟಗಳು. 36ಕ್ಕೆ 2 ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಯತೀಶನ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಚೇರೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು. ರನ್ಔಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊದ್ದರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 37ಕ್ಕೆ 3. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡ ನಾಯಕ ಲೆಫ್ಟಿ ಸಂಜಯ್ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 37 for 3. ಅಂತಿಮ ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ನಿನ್ನೆ 7 ಪಂದ್ಯಾಟ ಹಿಡಿತು. ಇವತ್ತು ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯ.
37 37 ಕೊನೆ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಶ್ರೇಯಾ 11 ಅನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನು 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 37 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3. ಈ ಬಾರಿಯ BPL 3 ಮಂದಿ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರರು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಯಾ 11 ಮತ್ತೊರು ಬೌಲರ್ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಯಾ 11 ಬೌಲರ್ ಚೇತನ್ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ವತಿಯಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಎರಡನೇ ದಿನದ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅನ್ನೋದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೇಯಾ 11 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಚೇತನ್. ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ಮನೋಜ ಕವಸ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಡುವಿಕೆ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ 39 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 2 ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 39 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಶ್ರೇಯಾ 11 ಲೀಗ್ನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಚೇತು ಎಸ್ಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ರು. 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಡೀಪ್ ಕವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಗ್ಯಾಪ್ ಶಾಟ್ ಇವಾಗ ಮನೋಜ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆ ಬೌಂಡ್ರಿ 43ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 43ಕ್ಕೆ 3. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಪದೇ ಪದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಶ್ರೇಯಾ 11. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೊಟ್ರೆ 50 ನಿಮಿಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಅನ್ನೋದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತನ್ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಲ್ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್. ಮನೋಜ ಒಂದೊಟ್ಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ತಡ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 44 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರು ಎಸ್ಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ. ಲೆಫ್ಟಿ ಸಂಜಯ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರಿನ ನಾಯಕ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಣ ಒಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಿತ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. 4ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಚೇತನ್. ಮಧ್ಯೆ ಮನಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಫೈನ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಸಂಜಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರಿನ ಮೊತ್ತ 50 ಓಟಗಳು, ಅರ್ಧ ಶತಕ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಬಾರಿ. ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್ 50ಕ್ಕೆ 3.
ಇದಾದ ನಂತರ 2 ಪಂದ್ಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ 4 ಪಂದ್ಯಗಳು. ಅದಾದ ನಂತರ BPL ಸಮಾರೋಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಳೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಚೇತನ್ ಸಂಜಯ್ಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು, ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ, ಲಾಂಗಾನು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಡ ಪೂರೈಕೆ. ಯತೀಶ 2ನೇ ಮೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. 52ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ. 52ಕ್ಕೆ 3. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಓಟಗಳು ಇವಾಗ ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ, ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಲೆಫ್ಟಿ ಸಂಜಯ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್. 52ಕ್ಕೆ 4, ಟಾರ್ಗೆಟ್ 53. ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ 12ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹದಲಿ ಘನತೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನಾಸ್ಟಾರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯಾ 11 ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಆಡಿದ ಲೀಗಿನ ಮೊದಲ 3 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತ ಅಜೇಯ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಲೀಗಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಯಾ 11 ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ನಾರ್ತ್ ಸ್ಟಾರ್. ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅನಿಲ್ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಳೂರು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ. ಇದು 12ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ 2 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತದೆ. Thank you, sir. Now coming back to the second innings, the match played between the team Australia 11 and the team North Star.
We have the two openers, Suchi and Samit. The ball is under the hand of Harish. The two feeders are outside the 20-yard circle, one towards the wider of the square leg region in the boundary rope and towards the long on region. So there's a signal coming from the umpire. This is an important game for both the team. If the team 3-11, if they win this game, they will be on the top of the points table with 8 points. On the other end, if North Star, if they win the game, they will go to the top of the points table with 7 points. So let's see how the target will be chased. So here comes Harish, right arm over the wicket. First ball. Just a flight towards the final region inside the 30-yard circle, and with that single, Suchi gets off the marker. The team opens your account with the 1 run to the team table of the team 3-11. The team won all the 3 games in the first 3 matches that they have played. The last match was a close game for them. At the end, they have lost that game. And this time slightly wider of the off stake. The batsman Summit thinking it could be a wide, but at the end umpire says it's a right delivery. A good length one bowled by Harish. So power play has been introduced. Can we see something yet? Because when the team North Star, when they were batting, they had scored almost up to 20 runs in the first 2 overs, but now the team 3-11 are struggling to score runs, so they have to chase a target of 53 runs in allowed 36 delivery. Already the score is just 1 on the board. And once again another dot ball, so 3 back-to-back dot balls. Summit struggling out in the middle, the informed batsman for the team of 3-11. So each and every dot ball will increase the run rate for the team. 3-11, score is just 1 on the board, over number 1 in progress. And this time played towards the wider of the long on region. Can it be cut out? But at the end, the result is a boundary coming in the bat of Summit. So finally he gets off the mark. There was a fielder in the long on region, but at the end he was not able to stop that ball. It was hit right in the middle of the bat like a traceable bullet. The ball racing towards the boundary up. So with that boundary, the score jumping up to 5 on the board. Over number 1 in progress. Still 1 left. And this time towards the same area, but at the end, well cut out by the fielder, at least saving 2 runs for his side. What an effort by the fielder coming running from the wider of the deep mid-wicket region. So without the over number 1 coming to an end, score is on 7 without loss. Chasing a target of 53 in remaining 30 delivery. They need another 46 runs. Equation is slightly over 10.5 runs per over. If these 2 batsmen stick till another 3 or 4 overs, then the target can be chased quite comfortably for the team. 7 on the board. Summit and Suchi just need to play a sensible cricket. Just be there for another 2 or 3 overs. Then they have a couple of other batsmen to follow. Not to forget, they have Yatish, they have Keithan, Navet, those kind of hard hitters who can come at the middle and get their side to the victory. So change the bowling end, and the ball has been handed over to Deepak. The man will be bowling the second over. This time wanted to play towards the offside region. There was an outside edge, but luckily did not carry to the wicketkeeper. Harish was slightly deeper from the normal position of the wicket-keeping
Can he just be a little bit closer to the bowling of Deepak? That will get a pressure to the batting, and they can do some mistakes by giving this time playing a battle sweep, missing it completely. Wanted to play towards the onside region. There is a huge gap between the long on and towards the wider of the extra cover region. Anything upish or any off hold by the bowler can be hammered. This time driven it towards the long on region just for a single. Eight on the board, over number 2. 3 balls have been bowled. Can we see another big hit coming in the man of Summit? Going for the reverse sweep, mistiming it straight to the mid-half region. And that's a simple catch taken. That's a big wicket for the team. And Summit has to walk back to the pavilion. Now, let's see who's going to be promoted up in the batting order. So can we see Kirtan, or can we see Yatish or any other player? So Kirtan is a man has been promoted top in the batting lineup for the team of Sri 11. So once again, let me make it clear, if the team Sri 11, if they win this game, they will be in the top of the points table with 8 points. If the team North Star, if they win this game, they will jump into the top of the points table with 7 points. Followed by, we have another team, still they have 1 game left, that is for the Karavali Warriors. If they win the game, definitely they are the another team to qualify for the first 2 position, which is the most important position for the league game, because any team who have qualified on the first and the second team, if they win, they qualify to the final directly. If they lose, they have another chance to make themselves into the final. It is just like the IPL rules. That is what we are following up in this tournament. That is Pragathi Sports Club, Bengare Premier League Season 3. The point fielder was slightly slow to collect the ball. At the end, the run is taken comfortably. So with that, the over number 2 coming to an end. 10 on the board after the completion of 2 overs. Still another 43 runs needed off 24 balls. They need to score exactly up to 10.5 runs. Close to 11 runs in each and every over. So can we see Sanju or Harish bowling the third over for his side? So who's going to bowl the third over? And the ball has been handed. And the decision is taken by the captain himself, taking a charge to bowl the third over for his side. So 24 balls, 43 runs. 5 fielders have kept in the boundary rope at the edge of the circle. Look at the way how the field has been spread forward. So Chain, can he clear those fielders? And this time, unfortunately, a catch has been taken. That's a big wicket for the team. Sri 11 losing their man in form. That is Suchin, the man who can have changed the game for the team. So now the game is under the belt of the team North Star. They're playing like a star. The captain getting an important wicket. Now the man in the form replacing Suchi is none other than Yatish. So Yatish can be the hero for the team. Yatish and Kirtan, these are the 2 players to be washed out in the middle for the remaining 23 deliveries.
So Sanju, second time bowling to Kirtan, facing for the first time in this innings. So let's see how he can carry on this innings for his side. And right in the middle back toward the deep square region for a maximum 6. What a hit. This was slightly outside the off strike, and look at the way how he has flected toward the deep square region. Even the 5 fielders have been kept on the edge of the circle in the boundary dog, but still they can only watch the ball sailing over their head onto the players' dugout. That is for a maximum 6. So if these 2 players stick till the end, the result will be under the belt of Shreya 11. So Kirtan just need to keep his calm cool because already has hit a 6. Just keep the strike protecting. This time going for the big hit, well called at the end. A single taken quite comfortably, looking for the second run. At the end, they should be satisfied with a single only. The score jumping to 17 on the board, leg by signal given by the umpire. Over number 3 in progress. So Yaldish and Kirtan are the man to be watched for the Shreya 11 if they win to win this game. Nicely played. Straight pass to the bowler, well kept by the bowler on his own bowling mark. The most of the bowlers are quite strong enough to stop those kind of runs on their own bowling mark. This time coming down the track, luckily the ball did not kiss the pad at the end. It is racing toward the deep leg region at the end. The 2 more runs have been taken. So with that, 2 runs. And sensible batting by Yatish after taking 2 runs in the previous ball. He knows that already on this over they have scored a 6, a double, a single, 10 runs have been conceded in this over. And the score is on 20 on the board after the completion of 3 overs. 18 ball, they need another 33 runs. That is like exactly 11 runs per over. It's not so difficult for these 2 players to take the target, because this will be the crucial over. So let's go. Who's going to bowl the 4th over? The 4th and the 5th will be always the pressure over. If these 2 batsmen, if they need to target, they need to target only towards the long on and long off region, because when you're playing from the other end, it is quite a shorter distance towards the long on and the long off region, towards the dugout of late Graham Nichols. He is the main man behind this tournament, but definitely the credit will go to all the members of the Pragathi Sports Club for conducting the beautiful tournament. That's Bengare Premier League Season 3. $18 to go, 33 to get. Avinash is the new bowler, and now still a strong field has been set towards the on both the directions, on the offside and the onside region. This time played wider toward the mid-wicket region. A single taken quite comfortably, just another single adding to the lead total, jumping up to 21. 17-32. In each and every over, they need to take a 11 runs. Yatish just taking a single, giving a strike back to the man who has already hit a 6 in the previous over. This time a looser one, it was right, could not time it right in the middle of the bat, but at the end a single taken towards the
the deep cover region for just a single. So first 2 balls, 2 singles. So can Yatish target to the wider of the deep mid-wicket region? That is the region where he can clear it quite comfortably. But this time outside the off stick, wide signal given by the umpire. Even the batsman was playing a reverse hit. He knew that the ball was outside the wide crease, and there is no hesitation for the umpire to call it a wide. And this time a nice speed of it, and the result could be 1 bounce over to the boundary up towards the final region. Look at the way Hub last moment changing his shot, wanted to play towards the offside region as a reverse sweep. At the last moment he knew that it was a fuller ball. He can play towards the wider of the final region. Fielder was inside the 30-yard circle. So just 3 balls have been bowled in this over. Already we have seen 2 singles, a wide and a boundary. So 7 runs have been conceded in this over. When the over started, they need to score 11 runs in each and every over. Still they have 3 left. Can they take the remaining 4 runs in this over? This time played wide toward the mid-wicket region. Just for another single. So still 2 left. Can they take the target of 3 runs? This is a slightly misfield, giving another extra run. So 4 balls have been bowled, 9 runs have been conceded, still 2 left. That was the equation in each and every over. They had to score 11 runs per over. So still they have 2 left. Can they take another 2 singles? A dot ball. Finally we can see a dot ball coming in the bowling of Avinash. Can Yatish convert the last ball into 2 runs? If they take that 2 runs in the next 2 overs, they have to score another 22 runs. This time play toward the offside region for a single to keep this strike to the next over. So over number 4 coming to an end. The score is on 30 on the board. Still then another 23 more runs off 12 balls. So 12 balls, 23 runs in the last over. They had scored 10 runs. So this is the a do or die over for the team Australia 11. If they at least manage to score another 13 runs in this over, in the last over 10 runs can be chased quite comfortably against the bowling attack of the team North Star. And this time the result could be a wicket, and that's a big wicket of Yatish, not timing in the middle of the match. What a match it is, and Sanju the captain picking that important wicket. So now still the game is on for both the team.
And this time no ball signal given by the umpire, and this is a free hit coming out in the middle. Sanju, the man who picked an important wicket of Yadish in the very first ball. The next ball, a single taken. So this will be a turning point of the delivery. Can Ashwa, the captain, can clear the boundary drop? They had to chase a target of 23 in the beginning of 2 overs, which was left in the innings. The wicket was been fall in the very first ball. Then a single and a no ball. Still 10 balls left, 21 needed. So 10 ball 21. Here is a free ball, and the free ball umpire says it's a wide. Still the free hit is on for the team. It's 3-11. So 10 ball 20 run. If the free hit ball is being hammered to the boundary, then the game is under the belt of 3-11. This is the ball. Free hit still continuing. Here comes Sanju. And that's an excellent delivery board by Sanju. The free hit ball is not converted into a 6 or a boundary. It's a single taken. It was a Yorker length delivery board by Sanju. Now, the man only to be watched is Kirtan, the man who has hit a 6 in the previous to that over, and that was against the same bowler towards the square region for a maximum 6 under the bowling of Sanju. So 3 balls still remaining. And this time another Yorker length delivery, delivery ball by Sanju, unplayable. Still 2 left. And this time played towards the final region for a maximum 6. With a loser one ball by Sanju. He was bowling an excellent line length in this over, but at the end bowling a loser one to the man who has already hit the 6 in the previous over against Sanju. This time with that 6. The score on the board. 7 ball, 13 more needed. 13 to get 7 ball. So can we see another big hit coming in the bat of Kirtan? If he hits the 6, then that will be the turning point of the match. So can Sanju bowl slightly outside the off stick. And that's a big wicket right in the middle, right of the block hole. That's a good comeback. That's a good way of bouncing back in the final ball of a spell. So still the game is under the belt of both the teams. 6 balls, 13 run.
So 6 balls, 13 to run. The man, the ball has been handed over to the most experienced player for the team North Star is Manoj, who is 40 plus. Look at the way how his kept his fitness in this tournament. So here comes Manoj to bowl the final over. 6 balls, 30 to the captain of the strikers, and for the team Australia 11, Ashwath the man will be facing the bowling of Manoj. Driven it toward the long on region just for a single. 5 to bowl, 12 to get. Avinash is the new batsman. All the strikers and was just walked in as a new batsman, as a fresh batsman. So 4 ball, 12 to get. And this is another single taken toward the longer region, looking for the second run, and the second run is taken quite comfortably. Another 3 ball left, 10 more to get. 1 big hit, 1-6, 1 boundary will do for the Australia 11 to qualify themselves to the top of the points table. But 1 dot ball will make the team North Star to be either in the first position or the second position in the points table. 3 ball, 10 runs. And that's well bowled right on the block call just for a single. So now 2 left, 9 to get. So 1 big hit will change the game for the team Sri 11. The captain, can he be the hero for his side, or can we see Manoj being the hero? This time going for the reverse sweep, and the result is a boundary. There is no way for the batsman. We're just watching the ball raising toward the boundary up toward the offside region. So now the question is 1 ball, 5 runs needed. If the match is tied, then the 1 point will be given to both the teams. Still at that point, Sri 11 will be on the top of the points table. The man Sanju, he was wide toward the T-point region. He was just watching the ball passing toward the boundary without making an attempt to stop it. So 1 ball, 5 runs. The boundary will get the match tie, and the points will be divided into equal. That's a 1-1 point. So can Ashwath target towards the wider of the deep wicket region or towards the wider of the extra cover? That's the only 2 region he can target. 1 ball, and this time towards the wider of the long on region, but the result could be 1-2. And looking for the 3rd run, but that is all over for the team Australia 11. In the last 2 games, they have lost back to back. But still, they are in the position of qualifying themselves into the next round. So congratulations team North Star. Now you are in the top of the points table with 7 points under your belt. So they are either in the first or the second position now.
ಹಲೋ, ಮುಗಿದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟಿ ಸಂಜಯ ಮುಗಿದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ಲೀಗ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಮುಗಿದ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ ನಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಂಜಯ್ ಅವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ನಾಯಕರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕರಾವಳಿಯ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಲೀಗಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಟಾಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಲೀಗ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಇವತ್ತಿನ ಕೊನೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಾಕಿ ಇರ್ತದೆ. ಇವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ವರ್ಸಸ್ ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಡುವಣ ದಿನದ 7ನೇ ಪಂದ್ಯ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಯಶೋ ಈ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅನ್ನೋದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೀಮ್ ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ವರ್ಸಸ್ ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಡುವಣ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತದೆ. ಟಾಸ್ ಮಾಡಿಸಿ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2021 ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಟಾಸ್. 6 ಓವರ್ಗಳ ಪಂದ್ಯ. ಲೀಗ್ನ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ವರ್ಸಸ್ ಕರಾವಳಿ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಚೇತನ್ ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಇವಾಗ ದಾಖಲಿಸ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನ್ರಿ ಡಿಸಿಷನ್? ಚೇತನ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅನ್ನೋದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎರಡು ತಂಡಗಳ 12ನೇ ಆಟಗಾರರು ಬರ್ಬೇಕನ್ನೋದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮರಿ ವರ್ಸಸ್ ಕರಾವಳಿ. ಕರಾವಳಿ ಒಂದು ಟಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಾಲ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶಶಾಂಕ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ.
Chetan, Karavali Warriors captain. So now the match will be between Karavali Warriors and Team Brahmari. So now the match between Karavali Warriors and Team Brahmari. Karavali Warriors have won the toss and elected to field first. I also request the 12th man of both the teams, that is Karavali Warriors and Brahmari. Please come up to the commentator's desk. 12th man. It's Anil and Johnny to start the proceedings for Team Brahmari. I think Karavali Warriors team are all set in the field as well. We have the two batsmen of Team Brahmari as well in the field. It's Anil and Johnny to start the proceedings for Team Brahmari. It's Anil at the striker's end, Johnny at the non-striker's end for Team Brahmari, and it's Gaurav to start the proceedings for Karavali Warriors. Karavali Warriors have won the toss and elected to field first. So it's a big match coming up. It's a check. It's a check from the bowler there. So Gaurav to start the proceedings for Karavali Warriors. We are waiting for some entertaining match to happen in this venue now. Gaurav to Anil. First ball up. Wonderful defense by Anil. Now Anil is checking the bowler there. So dotted delivery. First ball up. Wonderful bowling there. Chance of run out. But the batsmen are able to take a single there. So two balls up, one on the board. Anil gets off the mark, but it's in the form of a leg by. The single was taken in the form of leg by. Now Johnny at the striker's end for the first time in this innings. The short ball, and Johnny plays it well over the coast region. Well fielded as well by the fielder at the boundary line to cut it off to a double run. So wonderful batting there, some thoughtful batting by the batsmen of Team Brahmari. 3 balls up, 3 on the board. Johnny back to strike.
Shot, well played over the coverage region, but straight to the hands of the fielder. So he will be rewarded with just 1 run. So score moves on to 4 now. 4 on the board after the completion of 4 legal deliveries of the first over. Gaurav for the 5th time to Anil. Wonderful shot! Beautiful connection by Anil. He connects it well over the long off region for a boundary. Beautiful shot by Anil. It was a full length delivery there. Connects it well. Sends it for a boundary. So score moves on to 8 now. Shot ball, and it's again a boundary for the deep point region. Wonderful batting by Anil again, back-to-back boundaries. One for the long off region, another for a deep point region. So the team score moves on to 12 on the board after the completion of first over, without any loss of a wicket. So Team Bengare so far at a very good position after the completion of first over. It's Yashu to bowl the second over for Karavali Warriors. Johnny at the striker's end. Yashu to bowl the second over. In the very first over, Gaurav conceded 12 runs. Shot ball, Johnny played it well, but straight to the hands of the fielder at Silly Point region. But the batsmen are not interested to take a single. Dotted delivery. And it's a wicket. Yashu strikes. The first wicket down. The first breakthrough for Karavali Warriors. Johnny has to walk back. Santu, the new man in place of Johnny for Team Bengare. Yashu to Santu. Santosh at the striker's end now. The new man in. Chance of a catch. Field underneath it. Running to the ball. But well fielded. I think certainly saved 1 run to his stream. The batsmen were able to take 3 runs of this ball. So team score moves on to 15 now. Anil takes the strike. Anil comes back to the strike. 15 on the board. 1.3 overs up. Yashu for the 4th time to Anil. Well defended by Mr. Anil. So it's a dotted delivery. 2 more legal deliveries to go in the second over. Yashu for the 5th time to Anil. Chance of a catch and Yashu takes it. The captain Anil walks back. 2nd breakthrough for Team Bengare. Anil walks back with a cotton ball. Yashu strikes.
The new man in is Mr. Shubham in place of Anil for Team Brahmari. It's the issue for the last time to Shubham. Shubham plays it well, but straight to the hands of the fielder at three-point region. It's a dotted delivery there. So after the completion of 2 overs, the score is 15 on the board for the loss of 2 big wickets. It's Neetu to bowl the third over for Karavali Warriors in place of Yeshu. It's Santu at the striker's end, Shubham at the non-striker's end. Neetu, the bowler to bowl the third over for Karavali Warriors. The team score is 15 on the board for the loss of 2 big wickets. Santu trying to hit it hard but unable to connect it well, mistimed it, but end of the day he was able to take a single in a form of leg byes. So scores on to 16 on the board. Shubham comes back to the strike. Neetu for the second time to Shubham. Wonderful bowling, full and delivery, chance of a run out, but that was a bad throw, certainly bad throw. There was a chance of a run out, but the batsman was able to reach the crease, so single run conceded. 17 on the board. 2.2 overs up, 17 on the board. Neetu to Santu. Again a similar shot, Santu couldn't connect it well again, but he could take a single in form of leg byes. Shubham at the striker's end now. It's a dotted delivery. Good line delivery by Neetu. The batsman wasn't able to connect it, completely beaten. Dotted delivery. And it's a wicket. Shubham walks back. Keeper takes the catch and Neetu gets a wicket. So it's a great bowling performance by Karavali Warriors so far. 2.5 overs up, they have just conceded 18 runs, but they have taken 3 wickets. The new man in is Mr. Abhay in place of Shubham. Abhay at the striker's end. Well, wonderful bowling by Neetu. A good line delivery, completely beaten, a dotted delivery. So 3 overs up, 18 on the board for the loss of 3 big wickets. Definitely in a comfortable position, Karavali Warriors after the completion of 3 overs, 18 on the board. Yeshu is the new bowler in to bowl the 4th over for Karavali Warriors. It's Santu at the striker's end. Yeshu is the bowler to bowl the 4th over.
Wonderful shot, chance of a catch, and he takes it. The fielder at the deep square leg region takes a wonderful catch, running in. It is a brilliant effort by the fielder from the deep square leg region to take a wicket, and Santu walks back. The new man in is Mr. Krishna in place of Santu for Team Brahmari. It's Krishna at the non-striker's end now. Up high at the striker's end. Yashu to bowl the fourth over. Oh! It's a wicket. It's a wicket. I think Abhay was planning to make some different shots there, take a single. But unfortunately the ball hits the stumps and it's a wicket. So Abhay walks back. Shishir. Shishir is the new man in for Team Brahmari. Shishir is the new man in at the striker's end for Brahmari Warriors in place of Abhay. Team Brahmari. And Shishir trying to hit it hard, trying to connect it well, but completely beaten by the batsman. Dot a delivery. 3.3 overs up. Score is still at 18. Again beaten by the ball. Dotted delivery, back-to-back dotted deliveries. Shishir trying to hit it hard, but I think he's trying some blind shots. Shishir connects it well over the long on region, but straight to the hands of the fielder, and they take a double run. So 2 runs taken there. Team score moves to 20 on the board. Last one legal delivery to go in the 4th over. Yashu for the last time to Shishir. So dotted delivery. Oh, there was a chance of stumping, but after the completion of 4 overs, the score is 20 on the board. 4 ಓವರ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 20. ಯಶುನ 2 overs 5 run 4 wicket. I think it was a brilliant bowling performance by Team Karavali Warriors. Exceptionally, Yeshu. He has bowled 2 overs, conceded 5 runs and taken 4 wickets. It would be definitely an exceptional bowling figures. 2 overs, 5 runs, 4 wickets. It is definitely appreciable bowling figure for Karavali Warriors by Mr. Yeshu. Roshan is the new bowler in to bowl the last. Sorry, Rohan to bowl the 5th over. And it's a wicket. Shishir walks back. It's a wicket for Rohan there. Shishir walks back now.
Balappa at the striker's end there. Straight to the hands of the fielder. Chance of a run out, and it's again a wicket. Again a wicket. Back-to-back wickets. I think Krishna walks back in the form of run out there. Seven wickets down for Team Bramari. Imran is a new man in for Bramari in place of Krishna. Rohan for the fourth time. Straight to the hands of the fielder. Chance of a run out. And Abhay walks back. Wicket, sorry, Balappa walks back. Wicket number 8 for Team Bramari. The wickets are falling in irregular intervals. Wicket number 8 gone. It's Lohit. In comes Lohit in place of Balappa. So 4 balls up, last 2 legal deliveries to go. It's a white signal by the umpire. So score moves on to 22 on the board. Completely beaten by the batsman there, a dotted delivery. So I think last 1 legal delivery to go in this over of Rohan. Dotted delivery, again a dotted delivery. So after the completion of 5 overs, the score was on to 22 on the board for the loss of 8 wickets. Chetan is a new bowler in for Karavali Warriors. Chetan to bowl the last over. Well bowled. But the batsmen are not interested to take any run there. So dotted delivery. The team score is still at 22 on the board. 22. Again straight to the hands of the bowler himself. So back-to-back dotted deliveries. Chetan connects it well, but again straight to the hands of the fielder. So it's again a dotted delivery. 3 back-to-back dotted deliveries. 22 on the board. 22. Last 3 legal deliveries to go in the last over. Again straight to the hands of the fielder at short mid-wicket region, Mr. Gaurav. He feels it well. So 4 back-to-back dotted deliveries. Chetan to Imran for the 5th time. He connects it well, but straight to the hands of the fielder at long on region. Just for a single. The team score moves on to 23. Last 1 legal delivery remaining in this innings. Chetan to Lohit for the last time.
23 on the board. It's a dotted delivery. So over up after the completion of 6 overs. The team score is 23 on the board. Karavali Warriors need 24 runs out of 36 legal deliveries. 24 to get 36 legal deliveries. Team Bengre is all set in the field to defend the total of 23 on the board. I request the captains of Bengre Strikers and North Warriors to please come up to the commentator's desk for the toss for the next match. North Warriors and Bengre Strikers. It's Roshan and Neetu to start the proceedings for Karavali Warriors. I request the captains of Bengre Strikers and North Warriors, please come up for the toss for the next match. It's Santu to start the proceedings for Team Bengre, and it's Rohan at the striker's end. For the next match between North Warriors and Bengre Strikers, North Warriors have won the toss and elected to bat first. North Warriors have won the toss and elected to bat first. I request the players of both the teams. It's a boundary. Wonderful shot by Roshan over the covers region for a boundary. So the scoreboard has started ticking in the form of a boundary there. Very good way to start the innings for Karavali Warriors. Again a similar shot over the covers region for a boundary. Back-to-back boundaries. Wonderful batting by Karavali Warriors, Mr. Roshan. 2 back-to-back boundaries, 3 balls bowled, 8 runs on the board. The target was 24. The team has scored already 8 runs in the first 3 legal deliveries. Wonderful chance of an out there. But straight to the hands of the fielder at point region for a single there. So score goes on to 9 now. Neetu at the striker's there.
Neetu at the striker's end. Santu to bowl the fourth legal delivery of the first over. Neetu connects it and it's a drop catch. The fielder drops it. The fielder drops it at Covers region. For a single there, the score was on to 10 now, 14 to get. Last two legal deliveries to go in the first over of Santu. Roshan at the striker's end now. He plays it well, just to nick there. Edge and a single taken. So score was on to 11 now. Last one legal delivery to go in the very first over of this innings. Neetu at the striker's end now. Can he strike it well? And it's a wicket. Neetu walks back. Neetu walks back. It's a wicket in the form of bolt. So the new man in is Mr. Gaurav in place of Neetu for Karavali Warriors. It's Abhay to bowl the second over for Team Brahmari. For the next match between North Warriors and Bengre Strikers, North Warriors have won the toss and elected to bat first. I request the players of both the teams to please be ready for the next match. Abhay is the new bowler in to bowl the second over for Team Brahmari. It's Roshan at the striker's end, Gaurav at the non-striker's end. Full toss and it's a no ball for a maximum. It was a no ball, base right for a maximum. Wonderful connection by Abhay. Wonderful connection by Roshan. So score was on to 18 on the board. Chance of run out. But the batsmen were able to take a single there. So score was on to 19 now. 5 more runs required for Karavali Warriors to win the match. It's a dotted delivery. So one ball up, still 5 more legal deliveries to go in the first over. Connects it well and it's certainly sparing. Sorry, 26 legal deliveries. Sparing 26 legal deliveries. Karavali Warriors have won the match comfortably. So man of the match for this match would be definitely Yeshua. For a wonderful bowling performance, 2 overs bowled, conceded 5 runs. 4 wickets, 5 runs, wonderful bowling performance. In the previous match of Karavali Warriors also, the man of the match award was backed by Yeshu. So 2 back-to-back man of the match awards. What a player he has been for Karavali Warriors. I request the players of Bengre Strikers and North Warriors, please take up the field as soon as possible. Hello.
ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈಗ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಡುವಣ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇರ್ತದೆ. ಲೀಗಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಇದು. ಬೆಂಗ್ರೆಯ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಆಶ್ರಯ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಮಿತ ಓವರ್ಗಳ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 3ರ 15ನೇ ಪಂದ್ಯ. ನಿನ್ನ 7 ಪಂದ್ಯ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಸೇರಿ ಇವಾಗ 8 ಆಗ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು 15ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟವಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ. ಭಯಂಕರ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂಗಣ ಒಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಆಟಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಬಹುಶಃ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕರಾಮತನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟ ಎದುರಾಳಿಗಳು ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಈ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಾಳೆ ಅಂತಿಮ ದಿನ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಾಳೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ 8 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಗಲ್ಫ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರಾಗಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕಂಡವರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು. ಅವರಿನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗರೆಯ ಪರವಾಗಿ. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರದೀಪ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು, ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 12th ಮೆಂಬರ್. ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪ್ರದೀಪ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಯಶೋ. ಒಬ್ಬ 12ನೇ ಆಟಗಾರನ ಕಳ್ಸಿಕೊಡಿಯಪ್ಪ. ನೀವೇ 12 ಇವಾಗ. ಸೂರಜ್ ಯಸ್. ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾರಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್. ಸರಿ, ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಸೂರಜ್ ಮೊದಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೂರಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್. ಏನೆಕ್ಸಿನ ಮೊದಲ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸಿನ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉರುಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. 0 for 1. ಸೂರಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರದೀಪ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಗಡ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಜೀತು ಬಿಪಿನ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಕಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಸೆತ. ಮಿಡಪ್ ಭಾಗದತ್ತ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಓಟುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಜಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ತಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆ BPL ಸೀಸನ್ 3 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸುಳಿದ ಚೆಂಡು ಕಾಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಬಾರಿ ಬಿಪಿನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪವಿಲಿಯನ್. ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸಿನ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೀತಮ್ 2 ಕ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ 0 for 2. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಅಶಿತ್ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಅಂತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಎರಡನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 for 2. 2 ಹೋದರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ 6 ತಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಈ ಒಂದು ಹಣಾಹಣಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆ ಅಂತಿಮ ದಿನ ಕೂಡ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಮಿಡಪ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಒಂದು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ 1 for 2. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಗಲ್ಲಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ ಒಂದೋಟ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 2 for 2. ಎರಡಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವಂತಹ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ರವರು ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರು, ಗಲ್ಫ್ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಇವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ಉಳ್ಳಾಲದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ತರಬೇತುದಾರರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಬ್ಬರನ್ನ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಹೊರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗರೆಯ ಪರವಾಗಿ. ಬೌಲರ್ ಹೆಸರು ಭರತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭರತ್ ಬಹಳ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭರತ್ ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಪೆಟ್ಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಈ ಒಂದರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 3 for 2. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬೀಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸುವರ್ಣ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕವೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಶಿತ್ ದಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 7 for 2. ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಡಿಫೆನ್ ಲಘು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಎರಡನೇ ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 9 ಓಟುಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 9 for 2.
ಭರತ್ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ. ಎಸ್, ನೋ ಬಾಲ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 1+1 ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಲಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 11 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಭರತ್, ಪ್ರದೀಪ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲ್ಲ. ಫ್ರೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಹಂತದ 2 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಂತರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11-2 ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗರೆಯ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು KL ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಆಟಗಾರರು ಆಡಿದಂತ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದಷ್ಟು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. BPL ಸೀಸನ್ 3 ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಂಗರೆ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗಿನ 3ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸೆದ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ಆಶೀತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ಹೋದರಿ ಆಘಾತವನ್ನು ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನ 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ. ಧನುಷ್ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಶೀತ್ ವಾಪಸ್ ಆದ್ರು, ಧನುಷ್ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಆಗದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೊಡೆತ. ಧನುಷ್ ದೊಡ್ಡ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 12 ಓಟಗಳು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 12-3 ಕಾರ್ತಿಕ್ನ ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರದೀಪ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ತಿರುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಚೆಂಡು, ಒಂದು ಓಟ ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ. ಇದು ಲೆಗ್ ಬೈ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 13ರ ಮೊತ್ತ. ಆರು ತಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಈ ಒಂದು ಹಣಾಹಣಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತನ್ಮಧ್ಯೆ ರಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ, ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ 3 ಓವರ್ಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 13 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದುವರೆ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3 ಸ್ಕೋರ್ 13 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಇನ್ನು ಕೂಡ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಬಹುಶಃ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ 2 ಓವರ್ಗಳ ಕೋಟ 2 ಓಟವನ್ನು ನೀಡಿ ಮತ್ತೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ತೆಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ರು. ಎಸ್ ಅಂತ ಮೊದಲ ಚೆಂಡು, ಶಿವರಾಮ. 3 ಮಂದಿ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಳಿಗೆ ಆಟಗಾರರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಡುವಂತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು, ಪ್ರದೀಪ ದಾಂಡ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಂತದ ಓಟುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 1 ಓಟ ಮಾತ್ರ
ಶಾರ್ಟ್ ಪಿಟ್ಗಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. 14ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸಿನ ಮೊತ್ತ. ಧನುಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಶರ್ಮರ ಪ್ರಯತ್ನ, ಧನುಷ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್. ಮೊದಲೇ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನ ಕೂಡ. 14ಕ್ಕೆ 4. ಮತ್ತೂರು ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ ವಿಜಿತ್. ಆರು ತಂಡಗಳು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಾಳೆ ಸಮಾಪನವನ್ನ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದ್ಯಾವ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಹೊಡೆತ, ಒಂದೋಟ ವಿಜಿತ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 15 ಓಟಗಳನ್ನು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. 15 for 4. ತೀರಾ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದ ಚೆಂಡು ಫೈನಲ್ ಆಗಿನ ಸೀಮಾರಕ್ಕೆ ಅಂಚಿನತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೌಂಡ್ರಿ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲೊಂದು ಅರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೊಡೆತ, ಆಫ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಶಾಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದೀಪ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. 4 ಓಟಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ಫೈನಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 19. 19 for 4. ರಿವರ್ಸ್ ಶರ್ಮಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರದೀಪ. ನಡುವೆ ಒಂದೋಟ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಾಣುವಂತಹ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊತ್ತ 20 ಓಟಗಳನ್ನ ಮೊದಲ 4 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 20 for loss of 4 important wickets. ಬೆಂಗರೆ ಪಂದ್ಯಾಟವಾದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬೆಂಗರೆಯ ಪರವಾಗಿ ಆದೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ. ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರು ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತವರು. ಅವ್ರ ಮಗ ಈಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಿತೇಶ್ ಅವರು. ಮಗನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತ ಆಟಗಾರ ತಂದೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಗ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ, ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಾಲ್ಯಾನ್ ಅವರು ಬೆಂಗರೆಯ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಂಡದ ತರಬೇತುದಾರರು ಕೂಡ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಳಗಿನಿಂದ ನಡೆದಿರುವಂತಹ 8 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಇದೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬರ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ. ಸುಂದರತೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 23. 23 for loss of 5 important wickets. ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥ ಹೊಡೆತ ಮಿಡ್ಗುಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 24 ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೆ ಆದೇಶ್. ಎಸ್ ಅಂತ ಚೆಂಡು, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟ್ ಬಾಲಿನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಗಮನಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳು ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಡನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ 5 ಓವರ್ಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 24ಕ್ಕೆ 5. 3 ಮಂದಿ ಐಕಾನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಗಳು 6 ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾಳೆ 4 ತಂಡಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ಕೇವಲ 4 ಪಂದ್ಯಾಟ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಕೊನೆ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಬೌಲರ್ ರಾಘು ಆ ತಿಲಕನನ್ನ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಹಿರಿಯರು ಆದಂತಹ ಶಶಿ ಮೆಂಡನ್ ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಗುರುತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಪಂದ್ಯಾಟ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ಬೌಲರ್ ತಿಲಕ್ ಧರ್ಮದೇಶದ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹುಶಃ 1ರಿಂದ 2 ಪಂದ್ಯಗಳ ಮೊದಲು ಆಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಯಶು ಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಮಾಯಾಜಾಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯಿತು. ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವಾಗ ವಸ್ತುಶಃ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲನ ಹಿಂದಕ್ಕಿಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚೆಂಡು, 1 ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆ. ತಡ ಮೊತ್ತ 29. 5 ಹೋದರಿಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ತಿಲಕ್ ತನ್ನದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ. ಫೈನಲ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಓಟದ ಪೂರೈಕೆಯೂ ಕೂಡ. 30ಕ್ಕೆ 5. ಎಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದು ಫೀಲ್ಡರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರ. ಔಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಇವಾಗ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 30ಕ್ಕೆ 6. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಮಿಡ್ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಭಾರತ್ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಗಿತಾ ಇದೆ. 30ಕ್ಕೆ 7. 31 ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಕೊನೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ 30 ಎಸೆತ 31 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 36 balls are remaining now. 31 runs to win. ಆರು ತಂಡಗಳ ನಡುವಣದ ಹಣಾಹಣಿ ಬಹುಶಃ
ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಬುಡಮೇಲು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಾಸ್ತುಶಃ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳೇ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋರ್ ಹೊಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಅಂತಿಮ ಹಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಭಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಇವಾಗ ಅಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 36 ಎಸೆತ 31 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗ ಇರಬೇಕು. ಯಶು, ನೀವೇನು 10 ಜನ ಆಡಿಸ್ತೀರ? ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇದ್ದದ್ದೇ. ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೂಲ. ಎಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ ನಾವು ಗೆಲುವನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ಜನರನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಆಡೋ ಮೂಡಿಲ್ಲ, ಏನೋ ನೀರಿಗೆ ದೂಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈಜು ಬಾರದವ ನೀರಿಗೆ ಹಾರಿದ ಅನ್ನೋದಾಗಿ. 36 ಎಸೆತ 31 ಅವಶ್ಯಕತೆ. ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಜಯದ ಮುಖವನ್ನೇ ಕಾಣದ ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಾರು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಶು ಮಾಯಾಜಾಲ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಪಂದ್ಯದಿಂದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ತಂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತಡವನ್ನೇ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಈಗ ಲೀಗಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೌಲರ್ ಬಾಲು ಧನುಷ ಬಾಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಧನುಷ್ ಈ ಬಾರಿ ಮಿಡ್ ಆಫ್ ಆಗದತ್ತ ಚೆಂಡು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮೊದಲ ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಧನುಷ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಗಣ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎರಡನೇ ಚೆಂಡು ಅಭಿ ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಆಟಗಾರರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 80-90ರ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ರಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಗಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅರ್ಧ ಡಜನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ರಿವರ್ಸ್ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೂಡ. ಈ ತನ್ನದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಸೀಮಾರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ನಂಬರ್ 2 ಎರಡನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬೆಂಗ್ರೆಯ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸಿನ ನಾಯಕ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಯ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 12 ಓಟಗಳು. ತಳ ಮೊತ್ತ 13ಕ್ಕೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ 31. ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಥರ್ಡ್ ಮಾನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 14ರ ಮೊತ್ತ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ 3 ಇದರ 15ನೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಗಳ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 14 ಫಾರ್ ನೋ ಲಾಸ್. 17 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ. ಇದಲ್ಲದೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮೊದಲ 6 ಚೆಂಡುಗಳ 14 ಓಟವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುವಂತಹ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್
ಕೊನೆಯ 30 ಎಸೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 17 ಓಟುಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 30 balls are remaining now. 17 to win. ನಾಳೆಯ ದಿನ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಕೊನೆಯ ದಿನ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಇರ್ತದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಕೂಡ ಇದೇ ವೇದಿಕೆ ನಡೀತದೆ. ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಈ ಒಂದು BPL 2021ರ ಸಮಾಪನಕ್ಕಾಗಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ ದಾಡಿತಾನೆ ಅದೆಲಾಬಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಚೆಂಡು LBW ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಅರೆಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರದೀಪ. ಹಾಫ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಪೀಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಘಾತವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 29 ಎಸೆತ, 17 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪನ ಚೆಂಡು, ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರದೀಪ ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಬೆಂಗ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಂದು ಕಾಲದ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ರೀತಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೂಡ ಅವರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡವಾಗಿರುವಂತಹ ಕೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ, ಅದಾದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ತಂಡವಾಗಿ ಆಡಿದಂತ BBC ಅಗ್ರಹಾರದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರು. ಈ ತನ್ಮದ ಬೀಗೆ ಸಂದ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಲಗ್ ಭಾಗದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 15ಕ್ಕೆ ನೋ ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಇದು ಲೆಗ್ ಬೈ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ತನ್ಮದೆ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ನಂತರ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ವೀಕೆ ಆಗಿರೋದು. ಅವ್ರಿವ್ರಂತಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನವ್ರ ಕತೆ ಇದೆ. ಈ ತನ್ಮದೆ ಮತ್ತೆ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇರ್ತದೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9, 10, 11ನೇ ತಾರೀಕು ಅಜಮಾಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಒಂದು ಮೊಗವೀರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ನಡೀತದೆ. 12 ತಂಡಗಳು, 25ಕ್ಕಿಂತ ಮಿಕ್ಕಿದ ಪಂದ್ಯ 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಜಮಾಡಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ತಂಡ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಟ್ರೋಫಿ ಸಮೇತವಾಗಿ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ತಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕಾಶರು ತಿಳಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಗತಿ ಆಡ್ತದೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 11 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಆ ಶೀತಿ ಬಾರಿ ಹೆಸರಾದ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಬಿ ಬಾರಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸಿನ ಪರವಾಗಿ. ಇದು 3ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅಬಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 21. ಆಶೀತ್ ಎಸೆದ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಡುವಣ ಮತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27. 4ನೇ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಅಬಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಶಿತಿ ಬಾರಿ ಎಸ್ಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಶಾಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ LBW ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 27ಕ್ಕೆ 1 ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ
ಆದರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ 25 ಓಟವನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ದಾಖಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸಿನ ಟಿಕೆಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಸಾರ್ ಮತ್ತೋರು ಯುವ ಆಟಗಾರ. ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ದೀಕ್ಷಿತ್ ನೋಡಿ ವೈಟ್ ಕೊಡೋದು. ಇವಾಗ ಕೈ ಒಂದಷ್ಟು ಅಲ್ಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮದನ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಬಂದ ನಂತರ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಗಳ ಈ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ ತಿರುವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಎಸೆತ ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದಷ್ಟು ಹೊಸತನವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಜನಗಳು ಚೇಂಜ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ಮದನ್ ಅಂತ ಅಂಪೈರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದಷ್ಟು ಮಂಚೂಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಯಮಗಳು 6-3 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕೂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಗತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಸಂಘಟಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ತಂಡ. ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ KL ರಾಹುಲ್ ಅಂತ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಪ್ರಗತಿ ಲೆದರ್ ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ರಾಹುಲ್ ರವರು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ನಡುವೆ ಈ ಒಂದು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ 27. ಆ 28ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಜಯಕ್ಕಾಗಿ. ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಹುಶಃ 6 ರಿಂದ 7 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಇದರ ಓಟಗಳ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೊರೋನಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ಔಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಲುಗಡೆಯಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಈ ವರ್ಷವೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಈ ನಮ್ಮ ವಾರ ಒಂದಕ್ಕೆ 15 ರಿಂದ 16 ಕಡೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಫೈಸಲ್ ಮತ್ತೋರು ದಾಂಡಿಗನ ಸೇರ್ಪಡೆ. ಈಗ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಡೇಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾದ 2ನೇ ಅಲೆ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದಷ್ಟು ಇವಾಗ ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಸಂಗ ಕೂಡ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ದಾಂಡಿನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯನ್ನು ಕ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಸ್ ನಾರ್ತ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ BPLನ ಲೀಗ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮುಕ್ತಾಯ. ನಾಳೆ 4 ಪಂದ್ಯಾಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕು. ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಳು ವೇದಿಕೆ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಅನ್ನೋದಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಕಾಶರ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಮಾಡಿ.
ಸ್ಟಾಪ್